to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. Slave for you. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. Every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. Slave for you. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo,
Jeez, dog. வணக்கம் ப்ரோ. கண்ணு மொழிலாம் பிதுங்கி போச்சு. கடவுளே. ஜீகார் ப்ரோ, வணக்கம். வேற எடுக்குது. கேக்குதா? ஹலோ. முடி மயிர் மாதிரி இருக்கு தல. டேய், கொஞ்சம் தள்ளி போடு. கால் கடியில வந்து பாத்துங்க. இந்த தண்ணியில ஏதோ இருக்கு ப்ரோ. எரி கிடையாது. கண்ணெல்லாம் எரியுது இந்த தண்ணியில போட்டா. நீடடா. கீழே தான் படுத்து கிடக்குறான். BMPS என்னாச்சு தல? யாரு குவாலிஃபை ஆனா? என்ன கதை போயிட்டு இருக்கு? எரியுது. ஓ ஃபக். Maxi boy. ஜேம்ஸ் நான் வரேன். ஜானி சிக்கோமா என்னாச்சு? நேத்து வேற ஆப்ஸ போட்டு நைட்டு தூக்கம் வரல ஜி. ரொம்ப பெரிய சிக்கம் ஆயிடுச்சு தலைவா. ஜானி சிக்கமா ஆடிட்டு இருக்கானா? எஸ் வி பேக் பெய்பே. என்ன படி செம டயர்டாவா? ஆயிடுச்சு. எந்திரிச்சு லைவ் வர்றதுக்குள்ள போதும் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு 6 hour தான் தூங்கி இருக்கிறேன்.
ஏன் 6 ஹவர் தூங்கணுன்றதுக்கு ரீசன் இருக்கு. நைட்டு லேட் ஆயிடுச்சு தூங்குறதுக்கு. ஆப்ஸ் போட்டிருந்தேன். 4:30க்கு வந்தேன். 5:30க்கு தூங்குனேன். 1 ஹவர் கிட்ட ஆப்ஸ் போட்டா டைம் ஆயிடுச்சு. குளிச்சுட்டு தூங்குறதுக்கு பெரிய சிக்கம் ஆயிடுச்சு. தூங்குனதெல்லாம் கூட ஓகே. ஆனா நடுவுல 11:30க்கே முடிப்பு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தூக்கமே வரல. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன். ஒரு 1 ஹவர் தூங்கிடலாம் அப்படின்னு. தூக்கமே வரல. நைட் ஷிஃப்ட்ல இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ப்ரோ. ஒன்ஸ் தூக்கம் கலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப வர்றது கஷ்டம். வணக்கம் பெய்ய பின்னல். வணக்கம் ஜி. வாங்க ஜி. நண்பா நண்பா. Dongchen also an off option for teams along with the city of Yulin. We've seen a lot of fights over there. There's a lot of open movement space to. நம்ம குரூப்புக்கு எப்ப மேட்ச்? ஆர்ஐ ஆடி இருக்காங்க இந்த குரூப்ல. ட்ராய் ஆடி இருக்காங்க. 2 தமிழ் டீம் இருக்கு. ஏபி செட், டிஆர், ஜிடிஎஸ், ஜிடிஆர், காட்ஸ், Aura X, Blink, Tag. Oh my god. Genesis. What is being utilized for those 7 Ace. எல்லாருமே இருக்கானுங்க. This is the map where early aggression is going to be the question. You know, seems to me I don't see 4TR, but I see about 7 teams outside of Danchi. So right from the get-go, Aura getting the first point in the bag, but on the finish field, you can see just so much happening on towards Danchi. What is going on in this place itself? I thought for a second it's going to be New York's factory, but no. Everybody decided to go in Danchi instead. Yeah, pretty much. There is a crowd in New X factory, but not a big one. As you mentioned, it is Danching. We have Autobots, we have Godsend, we have Santa, Blink, Gen X FM, Rising Esports. I see one man from the side of True Rippers. It's the IGL Punk. Termi is there. Aura Esports way towards the west. I think from the POV of Aura Esports, things look a little bit easier. At least they can clear everything. Focus on fights up front, but T7 Orion quite efficient in their team fights during the opening week. Apex நல்லா பாயிண்ட் எடுத்துறாங்களா this time around as well. It's going to be a tricky spot to be in as well. Sticky being lobbed though, hoping to get lucky, but Moodit, I don't think he realizes there's a guy on the right. When is he going to go for the strike here? Seems like may have missed the timing. Moodit is going to be A-OK. All of them have one thing in common, right? They are very lacking in terms of resources. That's why they're not over-aggressing too much. Yeah. They've almost every single player and team in this entire vicinity has pretty much got like a one building loot. That's about it. Whatever is there, you gotta make use of it. But for Punk, he was able to find an opener. That's a very nice pick on towards Kaliu. And that means more loot. Now you can loot his. On the other side of things, Aura Esports, I wonder what's going on with them, because as we saw it from the POV of Modit, he did not know where Fragga was. He was hiding behind the air conditioner there on the rooftop. And there was ample opportunity for Fragga to actually get up, take a few shots, maybe even find a knock, but not taking that chance. Aura Esports, is this one decision going to come back and haunt them? Jonathan from the side of Apex Gaming, they seem like want to close in on the players of 7 Aces. Emi Jord, he has the vibes. ஒரே நிமிஷம். இந்த மேட்ச் மட்டுமே 21 கில்லா, 21 பாயிண்டா? The HP advantage in this fight, but there is 12k on the other side. Can be very brutal. Be a little bit careful as well. I'm surprised Jonathan was able to survive that shot here. Amy John missing the mark. Now out in open here, he finds Hydro instead. What a shot! But it's actually Simp from Matt Kings, who's also tag teaming his way through. So Amy John getting some sort of backup, but the rest of Team Apex Gaming has already got him surrounded, so he needs to be a little bit more careful with this. But for Team Apex Gaming, they need to figure out whether or not how they are going to be saving Hydro as of yet.
But for Amy John, he's going to play Abba. outside to try and secure the confirmation. But seems like Apex Gaming, they've heard him. They are going to be pushing up, and they are going to be on the hunt here. He's got the Oh, shotties, wow. but unfortunately was completely shut down by Team Apex Gaming. A 2 versus 1 situation over there, and of course, it's going to get worse. யானி for- சூரிய ஆடிருக்கான். Well, can get worse for either one of these teams. We saw Mad Kings moving in sports as they went on to dominate their initial week in Group D. It seems like are going to look to do the same in Group C as well. 3 eliminations onto Ralph, and still looking to clean up the city of Danching. That's a lot of work they've got to do, but for Autobots, they've got a full loot as of yet. But Gen X FM now looking to try and skedaddle out of Danjing. This vehicle has been தமிழ் spawned டீம்ல out. என்னன்னாங்க? Now Reap decides to, you know what? They're pretty strong right now. They've got the most amount of loot out of all the teams. Finds Ralphie. That's going to be the are a couple of loose stragglers. Huntro now in a little bit of scuffle. Finds Ralphie. That's going to be the stealth phase through. Ralphie needs a little bit of backup. Lobster with a save. Gun It's switch. actually a Reap that goes in for the Gun switchல save மாட்டினா here. புள்ள. Rising Esports, here's a commotion. Now a Reap goes for a spray again. யூசி எடுத்து சூட் பண்ணுங்கறீங்க டேய். Fox dropped down pretty low. And Autobots now needs to go for the reset, but all these Oula. gunshots has called in the cavalry. இவனுங்க but எங்க இருந்து bro வந்தானுங்க? the outskirts finds an opener to try and stop the push. Man, oh man, this could be tough. Autobots, they need to turn things around right here. Gen X FM, a distraction for Watch the it, Gali. players of Rising Esports. UA is trying to fight for Yuva, his life from this the is roof. one speed ஆடுறான். But- அவ்வளவுதான். Oh, I thought he wouldn't succeed. Not enough HP, but just charges forward and catches that man off guard. Even the Autobots did not think this is how you Lana would gadla va. play. Now forced against Quick the decision. side of Gen X FM. வா வா லாப்ஸ்டர் வா 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 1 HP Has to அவன். be a panic-inducing situation. அட பாவி. That angle, the timing, Lobster could have gotten the knock, but just like that, he skedaddles back to safety. Gen X FM now going to be playing the camping strats as Lobster needs to find a way to go in for the push here. They've lost a player. It's pretty much recalled back out to the city itself, but they're down towards a... ப்ரோ ஒரு ஹோட்டல்ல எது சாப்பிட்டு கேட்டாலும் சூடா கிடைக்காதான். Let's see. அதான் With the kind of firepower அரிய this பவன் team ஹோட்டல்ல possesses, சூடா கிடைக்காதா? you can never count them ஏன்? out. Lobster just ஏன் சூடா கிடைக்காது? way through and finds ஐயோ the Lobster. opener and the second as என்ன well. பண்றான் அவன்? Swing through the window. Gen X doing FM? exactly what the players of Gen X FM were planning. 8 eliminations. சும்மா நிக்கிறானுங்க அடிக்காம. The last man still there from the side of Rising Esports, and UA is just trying to Lobster வெறிகொண்டு ஏறி நிக்கறானே, யோ. his fate away. யோ யோ யோ. No, says Lobster. யார் அவன்? Incredible start. அந்த மாதிரி அடிச்சுக்கிறான் போட்டு. Elimination secured within the first 7 minutes of the game. ஷாட்கன் வச்சிருக்கான் அவன். I'm surprised that there was no step at all. It was a silent... What அதிகமா ஏறி சூர a விட்டான். decisive push right there. Autobots wins the entire final Danching, claims 9 finishes. And guess what? Lobster and Ralphie is going to be able to keep their recall available. Well, Reeves pretty much didn't recall. Bro, Rahul bro. He's going to figure out how to regroup with the rest of the teams, but this is a Opening week, I mean, இந்த மாதிரிலாம் பேசினுக்காதீங்க bro. Group D itself, they had Group C as well. AB said 9 பாயிண்ட். Uh, வெரி ஆடுறான். very likely that we might see them just make a survive. இப்பதான் வந்து ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரிவைவ் ஆகி Autobots is going to regroup as of yet. Yes, you know, Recall ஆகி போயிட்டு Ralphie இருக்காங்க. does have a decent amount of loots on Danjing, but the loot situation to push in through, while the rest of the teams, they are late outside the zone, they're going to be regrouping their way through. But if they are able to find out some sort of restock, well, teams outside. But for God's முக்க ஜோக்கு போடாதீங்க bro. seen too much action from them that they do have 3 finishes in the bag. This is where things are going to get a little bit spicy. Roy coming up. Them in esports, scouts them out on far horizon. Even God's Rain is Roy பெருசா கில் அடியில. Equinox gets a couple of nice sprays too, but no knocks. Madus is Baba. Ever God's Rain themselves get shot instead. நிறைய போயிட்டு போகுது. On the other side, Mad Kings, it seems like are taking a beating as Sim gets ஆர்கிங் stopped. சப்போர்ட் பண்ணி நிக்கறாங்க ரெண்டு டீம் சேர்ந்து. God sent legends. Still looking for நடுவுல ஆர்ஐ வேற வந்து வாங்கிட்டாங்க. ரெண்டு நாக்கு bro. எஸ்பிரோஸ். Now in this awkward position, வாடா. managing to take down 2 of their men, forcing them into a பாய் ரொம்ப அடி வாங்குறாங்க bro. that circle towards அடி வாங்க bro. a massive cluster down in the southern half. Last time we saw a stadium circle, I mean, the team that got there early just ended up dominating everyone else single-handedly. And this is the title fight. 40R இன்னைக்கு டாக்கான மேட்ச் போல. going too well for the players of 40R.
Just a single finish on the board as of now. Even though they do see the threat all around them. The shots Viper, just mame. seem to connect. Oh, tough spot to be in here. 40-hour official does have a small Yaru vaanga bro. cranny to play high ground. Vanakam. Just so Bay winner many vanakam. they have to worry about, எல்லாருமே especially வணக்கம். this early on in the stage of the game. Trying to zone people out of the center, but again, Gods and Legions, they already had to feel the brunt themselves. They're forced to dock there Yeah. because there was like 5 teams shooting at them. But this engaging is going to be extremely difficult முட்டை here. கால்ல But it's 4-3 for them. Zone is still in place, so they do need to play a little bit more patient. What 3 they முட்டை wanna மதியானம் achieve 5 ஆச்சா but as soon as I say patient, Viper getting the knock. Does 4 முட்டை மதியானம் நைட் 4 முட்டை risk it for the 10 biscuit. முட்டை சூறு விடலாம் They are கரெக்டா இருக்கும் gonna consider pushing 'I think so too. 10 gram of so far. I mean 10 முட்டையில எத்தனை கிராம் ஆஃப் புரோட்டீன் இருக்கு Let's டக்குன்னு see. சொல்லுங்க chatல பாப்போம் They have priority of center control of the circle. காது அரைக்குதுமா அவனை உள்ள போட்டு சாத்துமா Even கொலை ஒண்ணுங்கற being theirs, it should be much easier to just hold on to that mountain, maybe call some. நாள்ல இருந்து கொல்ச்சினுங்கறான் ப்ரோ காண்டாவுது Make a இந்த strong பூனையை move. சாவச்சி போட போறேன் God sent legends. வீரத்தினுக்குதுங்க Back on the other side, still sandwiched on towards the southern edge of the circle. The next shift still keeps them safe inside of the play zone, but they will have to move out eventually. Oh boy. ஏய் நீ வந்து பழைய கம்னே Stadium, ooh. Is அடி வாங்க போற. be playing the rooftop of the stadium is going to be my question here. Seems like a prime time to actually zone people up, but based on what I'm seeing, Gen X FF அத சாத்து அவனை be இங்கே able போட்டு to get a free entry from the east side for absolutely no contest so far. So they should be able to creep up onto the 7 aces. Even Agi as well from Autobots is thinking towards that direction. But let's take a look at what T7 Orion's up to. Seems like on the west side they were going to be playing the edges. And you do Majawana will spray. coming in from Godsend. That's going to be Levi taken out. Very Levi. unfortunate. Quite unfortunate, as you said, and quite a distance as well. But Clutch God, there's the revenge they wanted. எஸ்எஸ்ஒய் போட்டு பழகிச்சான் Harsh gets shut down, and Gods and Legends as we 22 பேர் பாக்குறீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க finally as time comes for them to move out of cover. They start getting picked apart. 1 man lost, 3 still on run 4. நான் ஜி புசி கிசின் Have found பேசினீங்க a little bit of a safe haven in the city south of stadium, but தப்ரா தமிழ் as soon as the cluster starts to develop, it will be difficult for them to survive even further. But Blink, man oh man, against T7 Orion and all Day, the day, players day. from the side of Blink Esports, they show up charging forward. The trades come through. T7 Orion still in the fight though. JS, he has to be cautious. He's the last man left alive. A man up close and personal. The Molotov goes out and it catches JS perfectly. T7 Orion. இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரோ JS, he has charging forward. The trades come and left alive. A man up close and personal. The Molotov goes out and it catches JS அவ்வளவுதான் perfectly. T7 Orion. What an execution coming through from their side. Yeah, what a push, and now they should be able to get the reset as well. No third parties, but they are along the edges as well. And now it seems like Rising Esports is going to Wow. go குட் மைண்ட்னா a little bit of flank, but Phantom, what a shot! டிராக்குலி வாங்க ஜி No chance. And ஜொனாதன் தான் ஆளேன்றீங்களா down now, Santa has no choice but to commit to this fight. But T7 already got the first jump here, but the nades from Punisher will make it a little bit even for them. மஜாவான ஒரு நேடு தல versus 2 between T7 Orion versus அந்த மாதிரி நேட நான் பார்த்ததே இல்ல SP. With that nade coming in, மூஞ்சிலே போய் வெடிக்குது needs to try and go for the reset, but on far horizon, you do see Rising Esports actually scouting things out. Punisher gonna go in for the challenge. Phantom on the Hey. outskirts, got the STOK, goes for the jump shot, misses the first. Almost gets Misses the stopped, first. but the rest of Santa. All the second அடிச்சே ஆகணும் Trying to buy enough அட்ரா time to reset, but he goes for the அட்ரா big swing pick, takes him டேய் down. டேய் டேய் ரீலோட் என்ன பண்ற Still got one more. Pops the அடி வாங்குறடா அட்ரா going for a bait, but the rest of the teammate is Super. there to clean him up, and even Rising Esports. மஜாடா 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 in, and T7 Orion Esports, they defend against 2 teams. ஜி என்ன ஜி காஜியா இருக்கீங்க சாட்ல யூயோ Beautiful individual skill on display ரொம்ப from சிக்கோம் ஜி players. காஜி T7 காஜி வேணா நண்பா சொன்னா கேளு நண்பா swing and the presence of mind to the side of the and E7 aces. Easy breach, not a big TR, Mad Kings, Rippers, God's Reign, Rising Esports, Team.Tamilas Esports, a lot of big names playing on the southern edge. In the open, try and figure out what they need to do. Rising Esports drives by at perfect timing. They've helped out. ஃபர்ஸ்ட் T7 லவ் Orion, இல்ல but they are still swinging a little bit too far fetch here. Even then, they haven't exactly found themselves inside the zone yet.
Another team, it's going to be Mad Kings, try and take a couple shots through. ஓடுறானுங்க பிச்சிக்கின்னு Seems like RI there's no connection inside the zone now. Up and should be able to patch himself up the cross, but no one sees him. He goes for the one-way smoke here to try and figure things out, but seems like God sends legions. TR Safe inside those compounds as of yet. True Rippers now. Also வெரியான ரொட்டேஷன் போறானுங்களே. for the drive by. அப்படி வந்து அப்படியே போயிட்டானுங்க குத்துற மாதிரி. RI It is still very difficult to push in. It seems like True Rippers are going to force it stuck out in the open. இவரு சொன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும். கேளுங்க. Be good guys. 7 aces. Did not make any attempt to try and shoot from the roof. So lucky that True Rippers have found some cover to work with. Otherwise, let's see, the game is not yet done. ஏடன் ஒரு கில் எடுத்துறாங்க. 7 aces. Using that positional priority to just take shots from everyone all around. GDR போட்டு பட்டிட்டு இருக்காங்க இங்க. But man, oh man. And they spot out a man. Just take him out. Madus is completely exposed in the draw again. Now getting shot at by the players of Aura Esports, and considering T7 Ryan have 11 eliminations on the board already, I think there is nothing holding them back anymore. Na mad எல்லாரையுமே போட்டு அடிச்சிடுறானுங்க டேய். GDR அடிக்குறானுங்க, try அடிக்குறானுங்க. But T7 Ryan, they're not exactly in the clear as well. Team Apex Gaming not too happy that they've lost Hydra for free. Oh, also Kyo Lamau, he's back in the playing for. Wow. Okay. It's nice to see him back in. Round net ஒன்னு போகுது ஆனா அங்கேயோ போச்சு. We asked for it. See? Again, the will be the bad brand. This is a team that will bring esport. Group A தான் வெறியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல? Competition just closing in, trying to see if he can flush Phantom out, fake a run over attempt, but இந்த மேட்ச் எஸ்பிரஸ் ஒரு மாதிரி கொளுத்தி இருக்கான் எல்லாரையும். பாவம் அவனை கொளுத்திட்டானுங்க டேய். நல்லா ஆட்டுனானா அவன். பொரிச்சு விட்டீங்களடா அவனை போய். Driving by here to try and scare them off. ஜானத்தன் வந்து நான் ஸ்டாப்பபிளா இருக்காரு இந்த மேட்ச். ஜானி என்றாங்க எல்லாரும். பால்சி வாங்க படி. வணக்கம். ஏசி போட்டாலும் வேர்க்குது. என்னதான் சூரியன் கொளுத்தின்னு இருக்கான்னு தெரியல வெளில. சூரிய பகவானை கொஞ்சம் வந்து நிறுத்துங்களேன். சூரிய பகவான் கொஞ்சம் நிறுத்துங்க அப்படி சொல்லுங்க. Outside his zone, vehicles about to explode. Aura actually not committing to the Janida ninda adiran paran தலைவன் 4 kills. Apex Gaming, and now Jonathan knows exactly இந்த கில்ல த்ரோன் நினைக்கிறேன். They won this points, but the question here is Mad clutch got knock finish TR கிட்ட. I don't think Apex Gaming realizes அந்த கில்ல பின் பண்ணிட்டான் bro. I think right now bro got pinned. They might be just facing that early exit. No placement points from this particular game. இன்னைக்கு சப்பாத்தி தான் bro சாப்பிட்டேன். அப்படியே ஒரு 1.5 மாசத்துக்கு சாப்பிட்டு நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பாரு. Both aware about each other's presence. தோசை சாப்பிட்டாச்சா படி. தோசை 2 ஒயிட் எக்ஸ். சூர அவுட்டாஞ்சி. bro ஜிம்முக்கு வந்து கிரியேட்டின் + புரோட்டீன் மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சு குடிச்சிட்டு போனா கரெக்ட்டா இருக்குமா இல்ல வந்து குடிக்கணுமா வொர்க் அவுட்க்கு அப்புறம்? எது கரெக்ட்டா இருக்கும்? இவா நாக் ஆகி ஃபினிஷ் ஆயிருக்காரு நினைக்கிறேன். பவுல் நாக். Fox மட்டும் தான் இருக்காரு. ஐயோ. யுவாவா? Fox யாரு? ஜானி. பாக்காமே கமெண்ட்ரி பண்றான். புர்லஜி. The next phase of zone, so he finds a very nice off. Jonathan securing his skills. Spots out Cheyenne, gets the knock. சிவா வாங்க. அவன் சும்மாவே விட மாட்டான். இப்ப ஜோன்ல வேற இருக்கான் சும்மா. What a dirty angle. சுடி தண்ணியிலே கைய விடுவான். சும்மாவா விடுவான். Just like have his face through that gap, gun sticking out. How do you capitalize on that? Like, why would you, like, how would you expect an angle like that from? ஏறு மானவரே ஏறு. Sheesh, that's a nice shot. And windows exist for a reason, right? Fair enough. Take your shots on the opponents. 35 people are watching guys, literally. ஒரு லைக் தட்டி விட்டு பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். எம்டியா லைக் பண்ணுங்க. Let's go for 100 likes. Odds of survival are next to none, especially with Punk lining up that comfortably, spotting out exactly where this man has run off to. And now this might be the end for Mad Kings as well, but 7 aces, they have a backstab opportunity. Nobi gets finished off. That's an easy ஏரி வந்து செத்து போயிட்டாப்ல. No bye. Very nice. Here down towards the final. And for the zone as of yet, and Godsend Legions is going to be pummeling their way through. 40. Godsend Legions நல்ல டீமா bro.
take this fight or back off, but it seems like they don't really have a Seems lot of to be நல்ல டீம் மாதிரி தான் இருக்கு. with here. The gap between Aura வந்து heavy baseல here வரணும். towards stadium is going to be difficult. So Gods and Legions is going to try and Anti-ban capitalize on நினைக்கிறேன். this. மாடில. Molotov has been dropped. மாடலையா? Still ஏய் holding மாடல the bro. angle. Nades are coming in, not connecting here. 4TR is just playing very patiently, but Gods and Legions Hi buddy Satish வணக்கம் buddy. on towards the doors of After 4TR gym now. you must take protein in interval time. Let's அப்படியா? out. Oh no. Gods and Legions. anabolic கிட்ட இருக்கு buddy. After workout gym கொடுங்க. Makes sure that it's not going to go After workout தான் குடிக்கணுமா protein? coming through 4TR. protein முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் போனா என்ன ஆகும்? But at least it gives them some momentum to try and move up the end game now. creatine தான் முன்னாடி குடிக்கணும், protein அப்புறம் குடிக்கணும். Very, கரெக்ட்டா? very nicely done. ஏனா ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அழகா அந்த மசில்ஸ்ல போய் protein உட்காரும். அதான கான்செப்ட். Stadium itself, every single corner there is just some player, some team. ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல குடிச்சிரோம் bro நானு. கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் அவுட் முடிச்சிட்டு. So many players are 8 out of the entire fiasco down south. protein powder வேற காலி ஆகும். Creeps in. Still has a decent amount of utility. 32 people are watching. like பண்ணி பாருங்க, subscribe பண்ணி பாருங்க ஜி. Still intact. டின்னர் அடிக்குறா. Risky, but considering what we NXS வந்து 4TR வந்து சூறு விட்டுட்டு இருக்காங்க. Seems to be a very very nice option to actually have as well to catch a potential off angle where you can see teams outside. போட முடியாதா? கிளாஸ் போட முடியாதா? Try and push in and maybe find some. Everybody like and subscribe பண்ணுங்க guys. ஷெம்தியா லைக் பண்ணுங்க நண்பா. It would be really fun if the circle decides to move towards the northwest. Ooh. There's absolutely no one there. Everyone's just taken control of stadium. And well, with that being said, Autobots finally shut down. protein full one sip ல கூட குடிக்க கூடாது. நான் சொல்றீங்க. But you see, I mean, the நான் அப்படி தான் குடிச்சிட்டு போவேன். ஆபீஸ்க்கு டைம் இருக்காது bro. protein shake மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சு கலக்கிட்டு அப்படியே வந்து குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டு குடிச்சிட்டு ஃபிஷ் ஆயில போட்டு வாயில டக்குன்னு அப்படியே கிளம்பி போயிடுவேன் ஆபீஸ்க்கு. அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபைபர்ஸ் எடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு 1/2 ஹவருக்கு அப்புறம் ஃபைபர் எடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒரு காஃபி தூக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு. அப்புறம் மதியானம் சாப்பிடுவேன், திரும்ப நைட்டு சாப்பிடுவேன். டின்னர் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு காஃபி. இதுதான் என்னோட டயட்டே இப்போ இருக்குது. இதுல எதனா வந்து மாடிஃபை பண்ணா என்ன கரெக்டா இருக்குமா இல்ல என்ன எப்படி சொல்லுங்க? மசில் பில்ட் பண்ணணும். மசில் வந்து ஸ்லோவா தான் பில்ட் ஆகுது, காண்டாகுது எனக்கு. இதுக்கப்புறம் ஷார்க் லாக் பார்க்கலாம் படி. லைக் 2 minutes பிரேக் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிக்கணும். 1 சிப்பு கல்பா எடுக்க கூடாது. என்ன சொல்றீங்க? Holy shit. அப்ப வந்து ஜிம்முக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிரேன் நானு. ஏய் எங்க ஜிம்ல எல்லாம் கல்பா தான் அடிக்குறானுங்க. நீங்க என்ன ஒண்ணு சொல்றீங்க? ஆளுக்கு ஒண்ணு புரியல எனக்கு. போட்டு ஐபால போட்டு சுத்தி இருக்காங்க பாருங்க. பேசாம நான் என்ன பண்ண போறேன்? வாட்டர் பாட்டில் அடிச்சு போட்டுருந்தேன் ஜிம்முக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு. There's absolutely no incentive. The circle is on top of stadium. I think we are சிப்பா குடிச்சி வொர்க் அவுட்க்கு இன் பிட்வீன்ல முடிச்சிரலாம் உள்ளே. கரெக்ட்டா இருக்கும் என்ன சொல்றீங்க? We're going to see a little bit of huge battles later on as well, but 4TR last team to actually make it inside the zone, getting a little bit of a stop here for Gen X FM. Arthur is knocked, and now 4TR they need to find the opener. Seems like with that nade coming through, they should be able to push through. Buddy adena cutting galpariye. Buddy one doubt in olden days these creatines these are not there, but they are healthy. ப்ரோ அதெல்லாம் இல்லதான் ப்ரோ, அதெல்லாம் இல்லாம தான் ப்ரோ எனக்கு பில் பண்ணணும்னு ஆசை. சரி ஆஃபர்ல வாங்கி தொலைச்சிட்டேன், எப்படி குடிக்கணும்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஓகேவா? ஜெனெக்ஸ் போட்டு ஊச்சிருக்கானுங்க எல்லாரையும். 11 கில் அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. யாரா நீங்க? அவன் மெடிக்கோ படிச்சிருக்கேன் about protein synthesis. சரி ஆதில் நான் சொல்றது கரெக்டா இருக்குமான்னு பாருங்க. வாட்டர் பாட்டில கலக்கி எடுத்துட்டு போயிடுறேன் ஜிம்முக்கு. ஒரு ஒர்க் அவுட் முடியும் போது ஒரு சிப் 2 மினிட்ஸ்க்கு ஐ மீன் ஒரு கிளாஸ் முடிக்கிறப்போ கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன சொல்றீங்க? தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பதிலா புரோட்டீன் எடுத்துக்கிறேன் நான். கரெக்டா இருக்குமா? We do see a couple of rats coming in play. Fraggy trying to go for the bro அவங்க all protein source எடுப்பாங்க. I can see what they're doing. Like they're trying to instigate some sort of fights to kind of force other teams to kind of. Which team you are supporting in this group? Take the threat away from them. And obviously Tamil team is support பண்ணனும் bro. No one is budging just because Troy, this terrain is unfamiliar for every single player in the circuit itself. Like how often do you see so many players in the stadium? And even that Aura the wanted பையன் வரான்.
has Support to be பண்ணலாம் Auraக்கு. Mikado Stadium, but the entire inner GDR layout is பண்ணலாம். completely different. Yeah. So இது there's ஏன்னா a lot தெரியல எனக்கு of எந்த டீமுமே nook and தெரியாது. crannies and a lot of rabbit holes தெரிஞ்ச டீம்லாம் that they சப்போர்ட் can பண்ண camp வேண்டியதுதான். their way to. 43 And people look at பாக்குறீங்க, this லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. out their shotguns as well. So one wrong move, boom. சேம் ஆதில் ப்ரோ, எங்க அண்ணா டாக்டர் ஆல்சோ டோல்ட் தட் Piece of terrain, well, kind of close would be எனக்கு புரோட்டீனே வேணாம், ஷேக்கே விட்டுருங்க. prison area. நான் நேச்சுரலா பில்ட் Triangle. பண்ணிக்கிறேன். I mean, you have a position with a very high altitude. You have இந்த பாக்ஸை காலி பண்ணிட்டு நான் புரோட்டீன் வாங்க வேணான்னு இருக்கேன். this time around. I think one thing that's different over here is anyone's playing that rooftop. Otherwise, Well, we had Amy George. ஆனா அது ஒரு சப்ளிமெண்ட் வந்து சப்போர்ட் தான். They pretty much docked down 7 aces. எப்படி சொல்றது, புரோட்டீன் இன்டேக் மேட்ச் பண்ண முடியலனா எடுப்பாங்க அது. 50 people பாக்குறீங்க guys, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சி லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஜி. செம்தியா லைக் பண்ணுங்க, அந்த லைக்ஸ் போலாம். நோபடி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் ஒர்க் அவுட் வீட்டுக்கு வர வழியில குடிச்சி வா படி. ஏய் இங்க இருந்து வீடு 5 நிமிஷம் கூட இல்லையா, 2 நிமிஷம் தான் என் வீடு. பைக் எத்தனா 2 நிமிஷத்துல வீட்டுக்கு வந்துருவேன். அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தான், 100 மீட்டர் 200 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு ஜிம்மே. and tickets are being checked அப்ப right யோசிக்கங்க. now as these teams try to breach stadium. இல்லனா சாப்பிடுறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிக்கலாமா? சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டு புரோட்டீனை வந்து கலக்கி வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம்ல, நடுவுல வந்து கேப்ல குடிக்கலாமா? அந்த மாதிரி எடுக்கலாமா? கல்பா எடுக்காம. பிகாஸ் எனக்கு வந்து அதுதான் வந்து இங்க வந்து அச்சு விட்டான் அஸ்டல் கேல. You have to make the pounce. The nade is there right at his feet and he does manage to survive. ஐயோ சூர Coda from பின்னாடி இந்த சூர ஆயிட்டானுங்க. dropped out and all of a sudden என்னையா இது இடம் மயிறு மாதிரி இருக்கு இந்த இடம். down to their last man. Cracks from the distance looking to find a trade. Total protein powder-um gali. Omega, he's still there. Who walks away with the chicken? I think it will be Genex FM. They have the most numbers to work with. They have 14 eliminations on the board already. But as soon as I say that, Genex FM gets shut down at the hands of. Hey, tag தமிழ் டீம்னு சொல்லல, தெரிஞ்ச டீம்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. கியோலமா பாரு 2 நாள். ஐயோ குடிக்கவே முடியல அவன, வெறுவெறுன்னு ஏறறான். Perfect angles to work with. They are going to be coming in the last as well while everybody inside is distracted. Perfect time. Tag is back on form ன்றானுங்க. Tag on top. Team Apex Gaming has got 3. We've got a few new stragglers. Apex Gaming. இதுல இருந்து டாப் 4 எதுக்கு போவானுங்க? They had this greedy defense, but it all crumbled. படி ஸ்டேடியம்னா அப்படி தான் இருக்கும். படி அதெல்லாம் வேண்டாம். ஆபீஸ் எடுத்துட்டு போய் குடிங்க. அதுதான் பெஸ்ட். Tries to go for sprays, but 2 minutes interval time ஆ? அது என்னையா 2 minutes interval time? Oh, but he takes down one. எசமன் ஆபீஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறேன் கலக்கி. விட்டுருங்க. டாபிக். வொர்க் அவுட் போட்டு கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கலக்கிட்டு வாட்டர் பாட்டில்ல அப்படியே ஆபீஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு லாகின் பண்ணிட்டு அந்த டைம்ல குடிச்சிக்கிட்டு ஃபைபர் எடுக்கலாம். கரெக்டா இருக்கும். ஒரு பக்கம் ஃபைபர், ஒரு பக்கம் புரோட்டீன். ஐயோயோ டாக சூற விட்டான். இங்க ஒருத்தன் வந்து சுடு தண்ணியிலே கையகொடும். சும்மாவா விடுவான்ற மாதிரி போட்டு அசிங்க கிடக்குறான். It's all down to Jelly. He needs to find the blue zone is constantly on the move. There is going to be a lot of pressure on all of these players. He's just stuck. Jelly still. ஒரு மாதிரி அடிக்குறான் அவன். யார் சாமி நீ? ஹாய் ப்ரோ, நீங்க ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ஸ்மூத்தி பண்ணி சாப்பிடலாம்ல. கல்பா இன்டேக் ப்ராப்ளம் போய்டும். 7 eliminations on to Jonathan. இங்க பாருங்க இன்னொருத்தர், நானே டைம் இல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஜானியா 7 ஏசா லெஃப்ட் பீக்ல அடிக்கிறான் அவன். வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு உடம்பு ஏத்து படி பீரியட். எது உங்களுக்கு பீரியட்ஸா? ப்ரோ சர்ச்சிங் அஸ் ஹவ் டு நாட் யூஸ் புரோட்டீன் என்அப்ளிமெண்ட். மத்த குரூப்ல கான் டேக் பர்ஃபார்ம். Tag slightly noobs on. இல்ல ப்ரோ அப்படி சொல்றீங்க. ஜோனாதன்ரா செத்துட்டான்டா அவன். ஜானிடா அப்படின்றானுங்க. 21 ஈக்குவலா எடுத்துருக்கானுங்க பாயிண்ட். அவுரா 14, அவுரா 10க்கு 10 அப்படின்னு வரானுங்க. Myra Poch. Dinner Myra Poch. That's also another question I'm wondering. For God's Reign, first game wasn't that good. Maybe this map of our angle can be it. You know, moving back to that conversation of Matt King's esports, I think Matt Kings definitely need to step it up. For sure, they've got the firepower, but then
when it comes to converting, கல்ப் அடிச்சா நான் கிட்னி காலியாயிருமா? getting inside of the right places, being inside of the right circles, and ஊரே ஜானி தானா? I think that is exactly ஜி அப்படி பேசாதீங்க ஜி. haven't really found success, to be honest. They will have to work a little bit harder to find those conversions as well. But ஐஸ்கிரீம்லாம் எனக்கு பண்ண தெரியாது ஜி. as well. Lead 70. Speedy aggressive sports water drop clash. That's Actually massively பண்ணி வேணா கொடுங்க, நான் வேணா ஆர்டர் எடுத்துக்கிறேன். Cash கொடுத்து. Changes been extremely disappointing. All the lot of potential. They played the first group. வேர்க்குது நண்பா. ஆக்சுவலி அவங்க குரூப் B ல இருக்க டஃபா இருந்துச்சு. பட் நேத்து குரூப் B ரொம்ப ஈஸியான லாபியா இருந்துச்சு. இல்ல? அதான் போட்டு சூர அவுட்னு இருக்காங்க. பாப்போம். அடுத்த ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆனா என்ன பண்றாங்க? டாப் 4 வந்தா குரூப் A வருவாங்களா அகைன்? இல்ல சர்வைவல் ஸ்டேஜ் போவாங்களா? இது வேற புரிய மாட்டேங்குது. பெரிய ஃபார்மேட்டா இருக்குது. எது என்ன கதை என்ன நடக்கும்னே தெரியல. ஜானி ஆர் காப்ளின் அச்சீவ்மெண்ட் படி ஜானி தான் ப்ரோ. படி கிட்னி எல்லாம் காலி ஆகாது. ப்ளோட்டிங் நாசியா அந்த மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் வரல ஜி எனக்கு. But you know what, Santa Esports, they've got different plans. They not to the God's Reign, a team that is definitely having a lot of potential. In this group, for some reason, God's Reign can definitely be the one to make a lot of waves. T7 Orion, consistent performer once again as usual. We're seeing those good performances being put up on the board from them. இப்போ குரூப் சி அகைன் குரூப் பி போவாங்க. இது குரூப் சி டாப் 4 ப்ரோமோட்டட் டு குரூப் பி. ஏய் அதுக்கு பரிச்சி மூட குடான்ல இருந்திருக்கலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஃபார்மேட் இஸ் a ஃபார்மேட். ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். டுமாரோ அவர் மேட்ச். அப்படியா? டுமாரோ அவர் மேட்ச் இல்ல ஜி. ஆமாமா இன்னைக்கு வந்து குரூப் சி குரூப் பி ஆடுவாங்க. டுமாரோ குரூப் பி ஆடுவாங்க. It's a good decision. It's a very உன்னோட வீடு டிஸ்டன்ஸ் 200 மீட்டர் தானே, நடந்து போயா ரிட்டர்ன் வரல குடிச்சிட்டே வந்தா. இது நல்ல ஐடியா தான் இருக்கு. ஆனா எனக்கு ஆபீஸ் டைம் ஆயிரும், அதனால தான் பைக் கொண்டு போறது. Team.Tamilas Esports, their performance was so good in the BGMI 2026. And now looking at பாடி அடாப்ட் ஆயிருச்சு. சயின்ஸ் படி ரொம்ப லாஜிக்கா போனா நிறைய பேசலாம். பட் எல்லாம் வர்க் if it is high amount protein at the same time it will definitely affect kidneys. High amount protein la illa ji, half scoop of whey தான் ஜி எடுக்கிறேன் நானு. ஆல்ரெடி காலி ஆக போகுது. They will be moving on. Groupers do have the potential to actually get promoted from Group C as well. It just needs a lot of consistency. But have a look at this though. Santa Hey try நேர் குக் பண்ணிருக்கானடா. Team.Tamilas Esports outnumbering him. ஐயோ தூர could hear the footstep, but he still had that need in his hand. மஜாவா வந்து அச்சி விட்டான் எஸ்பிரோஸ் தான்ப்பா இங்க சூரியே காட்டுறானே. What's the confusion on? எப்படி எடுக்கணும் புரோட்டீன் அப்படின்றது தெரியல. நம்ம வந்து ஆதில் அவர் சொல்றதே ஃபாலோ பண்ணலாம். கிட்னியை லூஸ் பண்ணிட்டு கிட்னி வாங்குறதுக்குலாம் காசு இல்லை நண்பா. 10 minutes-ஆ 200 meters-ஆ 5 minutes-ல வந்துடலாம் ப்ரோ. 5 minutes கஷ்டம். 10 minutes 5 minutes எங்க வீட்ல இருந்து நடந்து போனோம். And a man from Team.Tamilas Esports has already pushed up close and personal. Hesperos around the proximity. கிட்னிலாம் வாங்க காசு இல்ல ஜி. Esports is also pretty much panicking. And Adonis is just constantly firing inside of the smoke to suppress the opponents. அப்ப வண்டிட்டே குடிக்க வேண்டியதுதான். Santa needs that extra bit of confidence, that extra push. GDR theater promoted group D. In this fight where Team.Tamilas Esports, they are going in for the revive. They have chance to group B. Super G. Bring back Coffin. Will be a big question. Adonis trying to close in the distance. He knows that all those. என்ன ப்ரோமோட் ஆகி வரன மாதிரி இருக்குது. என்ன ஆபீஸ் மாதிரி பண்றீங்க டேய் ப்ரமோஷன் அது இதுன்னு. No nades, no utilities on Adonis. Shots being fired, but no damage. SNT Coffin வந்து Coffin மாதிரி ஆடுவாரா? Found the full reset, by the way. Team.Tamilas Esports. All the 4 players on the block. It's looking great. AC cooling ஆக மாட்டேங்குது. Utilities tossed out as well, even from the side of Santa Esports, and even they've got 3 players. வாடா போலாமா பீனட் பட்டர் போதும். நான் சொன்ன ட்ரிக் எனக்கே வா. அது வெயிட் கெயினுக்கு. பீனட் பட்டர்ல வந்து புரோட்டீன் இருக்குதான் இல்ல சொல்லல. அதுவும் ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான் புரோட்டீன் இன்டேக். Look at the mini map. There's yet another team right around the vicinity. Blink Esports as well.
Looking to line up from two different sides. ராயில ஒருத்த நாக்கு Jazzy has been brought down. வைடா Punisher though. கமான்டா டேய் ராய் தம்பி Use a shotgun fruition. Maxioso. As well, but two players Aiden. inside will make it so much more challenging. Team மேல இருந்து குதிப்பான் நினைக்கிறேன். Sports, they are now getting pummeled. ஐயோ அழுத்தி விட போறான் Santa is ஐயோ அழுத்தி விட போறான் Punisher. அழுத்தி விட்டான் He's trying his best to reply back. Santa Esports this time. 27 பேர் போய் பாக்குறீங்க நண்பா எல்லாரும் செம்தியா லைக் பண்றதுதான் இருக்கு எஸ்பிரோஸ் பாருங்க அங்க படுத்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க டேய் 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 இல்ல வேலை எஸ்பிரோஸ் கிளச்சிடு நாடு வந்து சூரே வந்தானுங்க தர்படி கரெக்டான டைமிங்கா பார்த்து வந்தானுங்க ப்ரோ அவ்வளவுதான் கேலி Mad King's utilities on point, and Team.Tamilas Esports, they're getting dismantled. Maxioso now is the only glimmer of hope left standing. Hey, rendu naamda ava teamla gotta be a little bit worried because there's another team who wants to third place this. Maxioso closes in, gets the call. Akana best bro. Mad King's now in a real tricky spot. Podu veriyana nedi onu podi po. Ayyo ayyo. How did Mad Kings come out? நாலாவது பாட்டி முஷ்டாங்க மேல அடம் மத்த என்னடா நடக்குது இங்க was pristine. One nade and Mad Kings go down the drain once again. என்ன நடக்குது Control inside this compound, but தல என்ன நடக்குது ஐயோ மவுண்ட் ப்ளோயிங்கா இருக்கு I just request production to show us the map because this is a monstrosity. Oh my god For our players out the meme on இருக்குமே oh my god what just happened in this compound eat 20x per day வா காசு கொடுங்க ஜி காசு இல்ல Santa Esports fighting it out, wiping off everyone. The perfect jump and one single nade claiming those ஐயோ இவ காலி நினைக்கிறேன் the cherry on top of the cake. இன்னும் கொஞ்சம் ஏறி வந்தாருன்னா அந்த பக்கம் காலி ஆயிடும் Not get any better. பாத்துட்டான் அவன் இவரு மாயங்கு he's still standing. What லைட்டா நூபாட் gets back to safety as well, and Mayank, he just does not have enough HP. Nade tossed in that. To be honest, ஃபர்ஸ்ட் ஜி அவன் it's just that you are அழகான நாக்கு மீச விட்டு உட்கார்ந்துறான் ஜி in terms of resources as well, holding that position. OTR looking to scout out regions ahead of அரை வெறியா எடுத்துறானுங்க ஜோன் இந்த மேட்ச் பாப்போம் என்ன பண்றாங்க there will be a lot of செம்தியா லைக் பண்ணுங்க நண்பா அண்டர் லைக்ஸ் ஏன் போட மாட்டீங்க எனக்கு புரியல ஜி கமான் ஜி இங்க பாரு ஒரு புஷ் T7 அவர் பேர் தண்ணில விட்டுக்கிறாரு கார இல்ல இல்ல அடிக்கிறான் இவா எல்லாரையுமே நீ பீக்கே பண்ண கூடாது உள்ள உட்காருன்றான் it will be interesting since it's so close to the enemy. அப்போ ஓகே ப்ரோ பாய் படி நீங்க எக்ஸ்லாம் பாயில் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணுவீங்களா ஆமா ப்ரோ பாயில் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஃபேட் வந்து கம்மியா இருக்கும் எண்ணெய்லாம் போட்டு நீங்க ஆம்லெட் ஆஃப் பாயில்லாம் அச்சு நவுத்துனீங்கன்னா அதுல எண்ணெய் போடணும் எண்ணெய் கன்சம்ஷன் வரும் அதனாலதான் ஒயிட் எக்ஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க ஒயிட் எக்ஸ் ராவா நீங்க எடுக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா பாயில் பண்றப்போ உங்களுக்கு புரோட்டீன் வந்து அப்படியே வந்து ஃபுல்லா வரும் ஜானி அங்க வந்து லாப்ஸ்டர் வந்து ஒரு நாக்கு வச்சிருக்காருங்க லாப்ஸ்டர் மட்டும் தான் இதுல வந்து தெரிய ஆடுறான் ஒரு மாதிரியா தனியா ஆடுறான் அவன் ஆடினாலே வந்து தனியான பிளேயர் அவன் அப்படின்னு தெரியுது Apex Gaming with the massive man advantage in the fight. Autobots Esports left with no other option than to just back away and respect the opponents, and that's what they're doing. Or maybe they've got அந்த கில்ல உறற மாதிரி இல்ல constantly driving around inside of the vehicle. Maybe they just want to catch the players of Apex Gaming off guard once again. இல்லனா முட்டி அப்படியே வச்சி குச்சிருங்க மொத்தமா ஆனா வாந்தி ஏத்துறீங்க பாத்துக்கங்க I think they do have a good spot as well. They are going to be protein irukadunu illa enna kamiyavudhu bro what bro full handsome bro knows exactly where thanks bro angad bro shotgun strikes takes out the door. There's still that man inside. endha team ku trade povana nenikiringa padi no nades up there. Arib from outside the shack. addik panniya trade avaran che utana trouble. Punk finds 2 piece for himself. True Rippers 5 finishes on the board, but all of a sudden for Autobots things just 3 finishes in this game. So have a look at this. Your favorite all of a sudden for Autobots top of the leaderboard. Look, got the circle in control. Xbox startana protein varumla bari delay pro max knows what exactly is going on. What delay circle shifting right on top Autobots Esports. You've also got Xbox எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபேட் தான் பட் ஆனா உடம்பு ஏறும் weight gain ஆகும் they're getting caught off guard by even the boys of 14. Hardik no bro hey யாரா அவன் இந்த மாதிரி அஷ்னிக்கிறான் போட்டு வைப்பர் அவனை பாருங்களேன்
1 HP ல Caught off guard by even the boys of 4TR, and at this point, Genix FM, they've taken heavy beating. They will not even stand a single chance as they've been eliminated from this game. delay உனக்கு வருது stream delay. It certainly is. I mean, that was a really bad position, a really desperate move to try and push themselves inside the circle. Look at the way 4TR have been holding on the outside. ஹர்திக் பாண்டியா டு கேகே கரெக்ட்டா இருக்கும். Right next to a shack. ஹார்டிக்கா. Can 4TR come ஏன் அவனை ஹேட் பண்றீங்க? True Rippers from the sidelines. வெயிட் லாஸ்க்குலாம் எக்பப்ஸ் எடுக்கலாமான்னு தெரியலையே. But as I mentioned, True Rippers பாயில்ட் எக்ஸிட் போறது பெட்டர். such a phenomenal circle. இதுவும் பாயில்ட் எக்ஸ்ல நீங்க வந்து எல்லோவே எடுக்க கூடாது. எல்லோ வந்து தூக்கி தனியா வச்சிரணும். There's a few teams. அதனால தான் ஆம்லெட்லாம் போட்டு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஃபேட் வந்து கூடயே வரும் சேர்ந்து. They're also catching a lot of இதே நீங்க பாயில்ட் எக்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லோ மட்டும் தனியா வச்சுட்டு ஒயிட்ஸை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து கம்மி பண்ணலாம். He's pushed down a little bit on that edge. எவ்வளோ நீங்க வந்து யாக்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ எல்லோவை அவ்வளோ ஃபேட். Godsend Esports as well inside of the elimination feed, doing a lot better. And Godsend Esports now just pouncing on the prey as they shut down the last man of T7. GDS போட்டு அடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ TS. As they feed, doing a lot better. And Godsend even For the teams who have been GDR Justin. both sides, DAG and GDR என்னதான் பண்றானுங்க ஒண்ணுமே புரியல. திடீர்னு நல்லா ஆடுறானுங்க, திடீர்னு மட்டமா ஆடுறானுங்க. from the back lines is Justin. Vanguard go to underground. To find that connection, but have a look at Underground போய் என்ன பண்ணுவாரு அவரு? on the run. Aura X seem to have பைப்பர் சைக்கு BGSல சௌம்ராஜ்யோட ஆடுனா they could have ஒன்லி பிளேயர் ஃபிராகர் சிம்பாங்க ஃபிராகர் ஏமாத்திட்டு இருந்தான். அப்படியா? some way dope. Aura dope. Manages to keep that man with him. Guys, come on guys. Let's go for under likes. Shemtia like பண்ணுங்க நண்பா. And now he's still causing problems for Rapid. ஃபுல் பாயில் போட்டு அதுல வைட் மட்டும் சாப்பிடலாமாவா? hey, but சாப்பிடலாம் தான். hovercraft right next to ஃபுல் பாயில் எப்பறா வைட் மட்டும் வரும்? 4TR. They've just யார் பானி? ஹாஃப் பாயில்ல வைட் எடுத்தனா கூட சொல்லலாம். could have did a lot of damage, but still somehow Rapido's alive. That hovercraft is going to be a tough one to deal with. So Rapido now needs to switch his focus on someone else. Spots out Dope. He knows he's ejected. And this nade might just be the deal sealer. Tossed on top of Dope. It does not do anything. என்னபடி நியூஸ் சேனல் இப்போதான் நல்ல வியூஸ் லைக்ஸ் எல்லாம் வருது. All the four players looking healthy, good and dandy. புரியல. Another nade tossed out, and once again the man's back inside of the hovercraft. ஆகா டேய் ஹீரோ ஆயிடுச்சுடா. But he's so lucky. Still alive. Dope knows. He literally survived. நியூஸ் சேனலா விஜய் வச்சு லைக் எடுக்கறாங்கன்றீங்களா? He has that gut feeling inside of his stomach right இருக்கலாம் ஜி. almost had his heart in his mouth. ரெட் ஏரியா அண்டர்கிரவுண்டா? There's also ரெட் லைட் ஏரியாவா? troopers right now who've been just staring at this fight for a Vanguard ரெட் லைட் ஏரியாக்குலாம் போறியாடா? next door See? and is waiting for Aura X. Didn't expect this from you, bro. He's waiting for 40 Rapid to try and go. Egg yolk contain high amount of fat. While egg white only pure protein. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். புரிஞ்சிக்க மாட்டறாங்க. ஏதோ கேள்வி கேக்குறாங்க. எண்ணெய் ஊத்தி சாப்பிடுற பொருளே அவாய்ட் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு எண்ணெயை கம்மி பண்ணுங்க. ஃபேட்டை வந்து நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணனும்னா சுகரை கட் பண்ணிடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. எடுக்க கூடாது சுகர்லாம் நீ. அதே மாதிரி அவுட் சைட் ஃபுட்ஸ், ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு கை வைக்காம மறந்துடுங்க. வீட்ல சமைச்சு சாப்பிடுங்க. ஃபார் க்ளீன் டயட் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேவா? வெயிட் லாஸ் ஜர்னில எல்லாம் க்ளீன் டயட் மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த சீட் டயட்லாம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் மறந்துடுங்க. சிம்பிள் கான்செப்ட். வெயிட் கெயின்ல இருக்கவன் எவ்வளவு வேணா சீட் டே பண்ணலாம். ஓகேவா? வெயிட் லாஸ்ல இருக்கவன் வந்து சீட் டே பண்ணக்கூடாது. பண்ணலாம் ஒரு வாட்டி மாசத்துக்கு அந்த மாதிரி வேணா பண்ணலாம். He works there bro, part time job. What he's doing there? That's a gutsy move. Revival done. Gay things are doing gay things are நண்பா சன்காட். But no, instead that Revival இருங்க எழுதி வச்சிக்கிறேன் எல்லாம். They can't technically switch focus because right now they are sandwiched from two. விஜய் வந்த அப்புறம் எல்லாரும் நியூஸ் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சம கலெக்ஷன் ஃபார் நியூஸ். எல்லாம் யூடியூப்ல இருந்து காசு வரும் ஜி. லைக்லாம் வாங்கலாம். ரெவென்யூ பிச்சிக்கும். They also tried to hold down Godsend Esports. Now they try and do two things. நான் பிஜில இருக்கேன். பிஜில ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. சோ ஹாஸ்டல்ல தான் சாப்பிடுறேன். சோ நீங்க என்ன ஃபுட்ஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஃபார் வெயிட் லாஸ் அண்ட் க்ளீன் ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ்? பால்சி ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து விடுங்க. The rest of the players follow in his path. Not really. Punk shuts down Yuva OP. That's a knock. And Yuva got knocked here. I want to lose only fat. What to do? Will he find the connection? Not really. This is the massive problem that Eat healthy bro.
Right TT now, next Rising match bro Esports time is in a bro big sandwich. next matchலாம் இல்ல நாளைக்கு தான் Especially with a team like True Rippers இன்னைக்கு வந்து closing in, it just gets even worse. group C group Gods B and Esports around the night shift proximity work as பண்றீங்களா well, ஃபாரூக் even கேப் they want to keep on applying night shift God's Reign to close in. They first need to deal with TAG, and படி that's what they're doing. நம்ம எக் அண்ட் சிக்கன் பப்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு weight loss பண்ணலாம் Underneath. Can the man really சூப்பரா defend weight this loss spot? பண்ணுவீங்க That's my question. Nate tossed out, and it's just going to eliminate his own teammate, and that's what happens. சரியான ஒரு நேடு ஜானதன் என்னது Kilamau eliminated from the game. A bit of a friendly fire from friendly Jonathan. fire Jelly getting confirmed, and now it seems like from ஜானதன் friendly fire பண்ணிருக்கானா Nate tossed out, and it's just going to eliminate his own teammate, and that's what happens. ஓ It's just done for. friendly fire You see that this game has been a waste. இப்போதான் நோட்டீஸ் பண்றேன் Made their way inside the top 8 right now. All that Jonathan does need ரெட் to do லைட் is போயிட்டு try புஷ் அப் and உள்ள keep படிக்கலாம் படி himself குட் ஃபார் alive. ஹெல்த் தான் Maybe, just நேஷா maybe சீனிவாஸ், Rising தப்பு தம்பி. Esports can help him do that. If they தப்பா do பேசுறீங்க. fight out against God's Reign, Jonathan might be able to find that opening that just gives him just enough bit of கீ ரோஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் பிரியாணி நைட் பரோட்டா ஃபாலோ திஸ் ஃபார் 1 month செமையா ஆயிடலாம் சூப்பரா வெயிட் கெயின் ஆவீங்க ஒத்தே ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அதை குறைக்கிறதுக்கு வந்து 3 மாசம் கஷ்டப்படணுமா ஆமா 3-6 மாசம் கஷ்டப்படணும் TAG, you've also got God's Reign. ஒத்தே ஆவறதுன்னு அவங்க Sen as well பிரச்சனையே being a இல்ல part of it. And then True Rippers, who are just waiting for the right opportunity. So it's going to be real tough. Are going to be God's Reign. or 40 True பேர் Rippers. பாக்குறீங்க நண்பா ப்ரோ நான் முந்தி அப்படிதான் சாப்பிட்டு இருந்தேன் லால் Not exactly sure. They're too much on the edge. ஃபர்ஸ்ட் ஜி They maybe need to push themselves a little bit more inside of the circle, and then maybe things can be decided. Smokes are already tossed out. Godson Esports is on the move, but one of the men from the side of Godson அடி Esports வாயின்னு gets knocked. கீழே இறங்கி வரானுங்க That's ஓட how முடியல the எங்கேயுமே eliminated from the game. ஓடவும் முடியாது Rising ஒடியவும் Esports, முடியாதுன்றாங்க that cover fire was perfect. ஜிடிஆர்னியோ வந்து சூற விட்டு இருக்காரு யாரா பாத்தீங்கன்னா ஜானதனை Taking shots டாக் at the வந்து same எலிமினேட் ஆயிட்டு time. இருக்காங்க And now Godson இங்க பாருங்க Esports பக்கத்து பக்கத்தே இருந்து நிக்கிறானுங்க டீம்ஸ் That was a valiant effort, but it was just unfortunate. The best game Bro, I can't go to gym. Without gym, anything is fine now. No doubt about that. I think finding a good position, கார்டியோ பண்றீங்களா constantly keeping tabs at every single bro get a girlfriend do cardio at home bro Shut down easy players fat loss systematically. It's not like they're ramming Get inside married, players left, right, and center. okay va They are do taking cardio shots. at home 3 times 6 times a day They're slowly racking up easy those fat points. loss simple That method they declare have for you finishes to showcase for it. Top four Get finishes married, ready, True Rippers, they've do got cardio this with four your players up. girl Let's find out 6 what happens. times a day okay va God's Reign with 5 வாங்க finishes. dude எப்படி இருக்கீங்க வாங்க dude double And place True Rippers now finally moving a little bit on easy the right side. fat loss okay va God's Reign. no gym needed no walking needed வெளிய கூட போவேனா வீட்லயே குறைச்சிடலாம் The fact that Try they're பண்ணி so பாருங்க. close to Rising Esports and chat still gpt nothing is சொல்ற breaking புட்ஸ்லாம் out per day is 500 just மேல so ஆகுது நம்ம அவ்வளவு வசதி இல்ல anxiety inducing. I just want to see something happen. It's just making anxious. Yeah. புட்ஸ் alone ரொம்ப tough bro I mean, if you bro look at bro the situation of Godson and God's Reign right now, two-man squads, I don't really think புரிஞ்சவன் they've got the numbers புரிஞ்சவன் abilities பிஸ்தா whatsoever. Being stuck in those shoreline situations, you know, யோசிப்பானுங்க you need some கார்டியோவா as well. புரியலையே Keep a little bit of the waterway still in place. So those players who were trying to hold down, maybe possibly Levi from Godson Esports and his comrade as well. They're going to be safe for now. 6 times அவ்வளவுதான் Fox open. தப்பு தப்பா பேசுறேன் இப்பதான் வந்து It's going to be a test of ஜி patience right தப்பா now. பேசுற ஜி கார்டியோ வந்து வீட்ல வந்து ட்ரெட்மில் வாங்கி வச்சு 6 times a day பண்ண சொன்னேன் இதுல என்ன தப்பு கண்டீங்க I run 20k per day that works 20k வா இல்ல புரியல எனக்கு The circle. what you run for the circle 20k is there brother on board of Rising Esports. And all they need to do is just wait it out. That's it. A rookie mistake from them. All they can do is just play 6 times defense. லாம் பண்ணா And 3 all days they leave worry போட்டு about ரெஸ்ட் the fact எடுக்கணும் that There's just Fox OP on this line. And he needs to pretty much 1v2. If he does not win this fight, Rising Esports, they lose the control instantly. yo. But Fox OP, he wins that first duel. Now switches his focus on the second player as well. yo Fox very good தான் He's ஏய் already taken too much damage. And Fox OP bro loses ஹாஸ்டல்ல the crucial கீட் fight. எல்லாரும் ஃபுட் சமைக்க Gods and இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் Esports, they steal a bit of that control. எடுத்து And போலையா now bro Rising Esports in a world of hurt. Yeah, they're going to really 6 times lose. க்கு பைப்ல காத்து தான் வரும் Their fallen comrade out there. Fox OP was important in their ஜி fight. காத்து வருதா வரலையான்றது Their மேட்டர் இல்ல fallen ஜி comrade out there, Fox OP ஓகேவா was கார்டியோ important ஆகுதா in their இல்லையா fight. அதுதான் Now, மேட்டர் ஓகேவா he's been taken down. கார்டியோ ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்ல GDR also looked aggressive It's about on the south sweat. side. It is going to be ஓகேவா interesting though.
If you lose You just saw that one your nade. energy, Look at there is Justin, a by fat the way. loss What is this journey. man on? 6 nades inside of this பைப்ல artillery காத்து weapon வரணும், stand. தண்ணி வரணும். He can potentially launch an artillery ஏன் strike அப்படி on பேச one of those வைக்கிறீங்க spots, என்ன? and it சீ, seems that is exactly கவுச்சியா what he's doing. பேசுறீங்க நண்பா. That's what he's going to do. The utilities are definitely chipping away என்ன some ரொம்ப damage, but தெளிவு. some damage is not going to be enough. 1000 கிலோமீட்டர் ஓடுவாராம் அவரு. True ஏப்பு Reapers, ப்ரோ they just want to சேர்ந்து sit மசல் ஆகும் collect the ஸ்லைட்டா. information first. That's what Punk is doing. அடிப்பானுங்களா And மாட்டானுங்களா? God's Reign now knows what exactly True Rippers is ரொம்ப trying to நேரமா ஓடுனுக்குறானுங்க ஆர்ஐ. do. The moment the next circle pops up, that's when True Rippers will make their first move. கவுச்சியா பேசாதீங்க ஜி. Blue's ult's gonna be தப்பு on the ஜி. move itself, so God's Reign now is going to be forced to do something. Next circle. பைப் இருக்கா இல்லையாடா Top மேட்ரு. of Rising Esports. They're just so lucky. Oh my God. All they need to do is just maintain control. தப்பு தப்பா once இருக்குண்ணா. again. தப்பு தப்பா இருக்குண்ணா. Yeah, this game reminds me of நீ my ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கேன் நானு. இப்ப முடிக்க I used to முடியாது. play like Justin back in the day. Loot up a drop out there, find yourself a ghillie suit, find the corner of the map, and just sit there till the very கேட்டல இருக்கு ப்ரோ, பட் only for boiling water. Because, you know, back in those days, I didn't really have the best of devices. Isa அடிச்சாலே Everyone used to lag a இல்ல ஜி, lot. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது இல்ல So ஜி, can't சாரி. you go up and take those fights? Why not just keep yourself safe out there, stay in the back lines, find yourself one track, and just sit there? ஸ்டார்டிங்ல அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. Angel used to praise me a lot for that, by the way. So you're basically like a supporter. I'm a camper, bro. 2 to 3 டைம் பண்ணா எவ்வளவு கார்டியோ போகுமா? I'm a camper, bro. நான் மெஷர் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். எனக்கு புரியல. You were kind of like the backup entrance. When things go bad, they know you've got things under control. I was Rising Esports before Rising Esports was cool. Wow. ஹீப்ரோ நீ. Technically, you are the main guy who introduced பைப் Rising லூப்ரிகேஷன் Esports. முடியும். This strategy. உடைஞ்சிருமா பைப். Let's just Why have a can't you- look what at is what it? happens. Come on, my True Reapers, just do something at this point. Look at the smokes, by the way. They definitely do have some plans, but what are those plans going to Yeah, I'm knocking it. Neo finds an opening, that's brilliant. Termi in the back Check line out, has been finished off, so that is True Reapers down. TR is on the way right to- now. GDR do have a fighting chance, but those nades can cause problems. Justin is down to 20. Every round க்கு one time measuring ஆகும். Hunk it down in the corner and the blue zone kicking in as well. True Rippers, they might just have a chance and finishing off GDR right now. ப்ரோ சும்மா பிளேயர்ஸை மாத்தி டீமை மாத்தி எந்த டீம் எந்த பிளேஸ்னே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. சேம் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. ஒரு மயிரும் புரிய மாட்டேங்குது எவன் எந்த டீம்ல ஆடுறான்னு. He's taken down a barely any sort of HP. Utilities coming through even from the side of right. வாடா. With the precision அச்சு விட்றா GDR. and Neo too. வாங்கடா இப்போ வாங்கடா டேய். பாபா நான் ஒரு நேரம் தூக்கி வீசி விடுங்க. As the man goes extinct. And எங்க பிள்ளை சீக்கிரமா வீக்லி 3 டைம் சாப்பிடுங்க. from the game too. True Rippers on the screen, and now they just want to shut down Rising Esports. That is the only massive foe they need to deal with. சாட் ஜிபிடி கிட்ட கேளுங்க ஜி, ஒரு டைமுக்கு வந்து எத்தனை கலோரிஸ் வந்து பர்ன் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் நீங்க வந்து உங்களோட ரவுண்ட்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். 2 rounds or 3 rounds ஆன. I was about to say that he can spoil the game for Rising Esports. Oh. But have a look at this. Yeah. All 6-9, he finds contact against Cheyenne. This is going to be a big fight. பவுல் நான் தான்டா ஆளேன்றான். Second one as well. The fight. உச்ச விட்டானுங்க ஆரை தான் இங்க சீன் பண்றாங்க. சின்ன கேட்டில் எக் அண்ட் சிக்கன்லாம் குக் பண்ண முடியாதா? Just one man surviving from True Rippers, and can he உங்க சேனல்ல தான் படி எல்லாமே இருக்கு, ஃபன்னுக்கு பஞ்சமே இல்ல. Rising Esports overextended. அதான் ஜி நம்ம சாட் வேற மாதிரி. Just one man standing from Godsen. ஒரு டைமுக்கு என்ன கம்மி ஆகுதா? ரோசன் வந்து சரியான டைமிங்ல ஒரு என்ட்ரியை போட்டுருக்காருங்க. Godsen behind, it's a 1v2 for Rising. Can Beard Baba take this game with him, or Omega is going to give his eye shield the first chicken dinner of the day. Necro, what ஆரி இதா டின்னரா? Rising Esports is out in the open, too exposed. And in the end, Rising Esports will be the one to seal the deal and take this chicken dinner home. It got way too close for comfort, but one thing that was extremely funny was that man from Godsend just got one free elimination point in the end. And I'm ஹிட்லர் ப்ரோ he's so happy. தப்பு ப்ரோ. இங்க வந்து கேட்டீங்க ப்ரோ, சாட் ஜிபிடி கேட்க சொன்னா அப்பா வேற எடுத்துட்டு போய் விடணும். ஓவர் கார்டியோ பண்ணிட்டு இருந்தா சூப்பர் டிலக்ஸ் கதை தான். பண்ணிட்டே இருக்க செத்து போயிருவீங்கடா ஹார்ட் அட்டாக்ல. You do have the northern half of the map available to go for. But it seems like we are not going to be seeing a lot of drop clashes this game. They are going to be playing a little bit more passively, I would say.
But now for Team Apex Gaming, they are going to be heading over this home ground here towards the old True Rippers. Die with Jaya. இங்க வே die with Jaya. Completely cut off. So this is ஏய் என்னடா பேசுறீங்க ஒண்ணுமே புரியலடா டேய். play this game a little bit safely again. 50 லைக் But I'm போடுங்க very நண்பா. surprised Let's go. Again, 100 more like likes the guys. roster shuffle came to play. Kyolomao back in Die action. with Jaya-ன்றான் bro அவன். Showed us on the entire for them to actually காடியவே வேண்டாம் bro நான் போறேன். leaves atop. 130. ஜி காடிய வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் ஜி. No, I'm comparing Hitler ஜி. some points off of one player making individual இங்க வேற plays ஏதோ as கேம் well பிளேல ஃபோக்கஸ் does பண்ற மாதிரி இருக்கு. make life a little கால் bit வலிக்குது better. நண்பா. But புடிச்சிச்சு. let's see, I think it's a longer run that we have to focus on from the side of டேய் one round எவ்வளவு Apex minutes Gaming. I ஓடுனா? think to clear that அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மைண்ட் செட் ஜி. I was expecting an early 40 yard. Been avoided. A little bit of what's happening in this match. Max to max 10 minutes. They are known for North George for the longest time, so I'm very surprised that they actually got away with this new drop location. And Hitler bro daily hopefully it's going to be இப்போ வந்து ஒரு ரவுண்ட் நீங்க வந்து இன்க்ளைன்ல வந்து 7ல வச்சு நீங்க ஓடுறீங்க அப்படினா கார்டியோல how Ottawa's kind of dominate from the North வீக்லி ஒன்ஸ் கார்டியோ பண்ணுங்க நல்லதா. new drop spot. கார்டியோ வந்து 7ல வச்சு நீங்க பண்றீங்க அப்படினா 10 minutes ஓடலாம். Even then திபு ஓடலாம். the map of Rondo for 7-8 ஆஃப்டர் தேர்ட் ரவுண்ட் ஓகேவா நான் சொல்ற கணக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நீங்க வந்து 10 மினிட்ஸ்ல வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து 30 செகண்ட்ஸ்ல இல்லனா 40 செகண்ட்ஸ்ல முடிஞ்சிருவாப்ல. And talk about a fighting chance, seems like பார்த்து பத்திரமா இருங்க வடிசா. against the players of Santa Esports knocked out over there because அஜினிய வெஸ்ட் ஜி எல்லாரும் Santa Esports now questioning or trying to figure out 36 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நண்பா. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இன்க்ளைன் சொல்லிட்டாருப்பா. இன்க்ளைன்ல பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாமினா வந்து அதிகமா இருக்கும். But as you were talking about playing the I mean weight வந்து சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும் இன்க்ளைன்ல பண்ணீங்கன்னா. கேலரி டெபிசிட் ட்ரை பண்ணுங்க bro. plus கேம்ஸ் ஏதாவது ஆடுங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் மேபி முடிஞ்சா பேட்மிண்டன். Meta dictates that you get to cover early. It's quite an open position. இதோட போய் விட்டு வந்துடலாமா 5 மினிட்ஸ்ல available, whether you talk about the museum, whether you talk about the prison compound itself, all the shelter trenches. But wherever you want to go, you want to get there early and just make sure that you make it a stronghold, you make it a fortress, and no one is allowed to breach. And I think that is why we are seeing a lot of early rotations. Un kannai kandene vilivaliye vilivaliye naan ennai kandene sendene. Late breaches now will have to settle down towards the edges, and I think we are going to see those fights happen extreme late game. Yeah, but for True Rippers, for them to actually take this compound in the middle here, it's a very clear indicator they don't really want to hold there. They just want to react to whatever the circle actually happens during circle 2, right? Before they actually hard commit to a specific spot in particular. Shelter is one of those spots where same can be said for that. Thank God your life is not in lights. House near towards the north side of Shelter, west side of Mansion as well. It's one of the places where if the circle shifts, they பாட்டு பண்ண கொஞ்சம். So they are always thinking about next how topic song பாடுறீங்க. which is something that I think half the teams in this lobby next topic நம்ம அங்க போறோம் அடுத்து. not accustomed எங்க தெரியுதா? next அங்க தான் டாபிக். I agree with you on that. Like majority of the teams. என்ன ரோஸ் ப்ரோ ஜாலியா? என்ன ரோஸ் பெர்மிஷன் இன்னிக்கும்? And no escape options or eliminations then. நம்ம ஸ்டாப் எங்க போகுதுன்னு தெரியுதானே? next no contact, too much story telling இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து போறோம் இப்போ. Well, seems like wait no more. Direct jump. They were expecting it to be maybe potential, but seems like they will go teams rotating their way on screen. bear bow fight. Santa going for a slam against RI வந்து சூர விட்டுக்கறாங்க. ஓகே bro bye good night bro எங்க போறீங்க? HP advantage. Beard Baba wants to go for a burst. ஓடு பாபா பாபாடா இவா செத்துட்டானா பின்னாடி. டேய் காக் and he falls. Rising Esports, it seems like after the chicken dinner in the previous round. இதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்ல. as a football player Fox come on clutch yo RI அச்சி முச்சு விட்டாங்க. and instead of presence they get their lives taken away. இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்ல. as a football player நல்லா சாப்பிடுவேன் நல்லா விளையாடுவேன் bro. ESP Adonis with a big 3 piece
And just like that, they save coffee. கேம் ஏதாவது நல்லா ஆடுங்க ப்ரோ, ஈஸியா வெயிட் லாஸ் And பண்ணலாம். this is actually good for the ஷட்டில் ஆடுங்க. rising esports. ஷட்டில் காக். All they need to do is just take a chill pill. ஷட்டில் காக். The only அது information பண்ணினாலே குறைச்சிடலாம் வெயிட். rising esports and no one else. Yeah. So they need to wait for audio cues, I guess, before they make their next move. But at least for now, they will have a stronghold to work with. No one Agreed. around them. They can stay safe. Yeah, fair enough. ஃபாக்ஸ் வந்து அடிப்பான்னு நினைச்சேன் 1v4 பட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. For circle tree, but ஃபுட்பால்ல எல்லாரும் வராத குரூப்ல டூ பிளேயரா இருந்தா இன்ஜுரி பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க. கால் உடைச்சிப்பீங்க ஜி, வேணாம் ஜி. சுலுக்கி கூஞ்சி கால்லாம் கண்ணா பின்னான்னு. Even for Team Apex Gaming, they have been laying low. Shuttlecock is the best I think playing from the sports to end, reduce they're weight. back as they make the move towards screens. A few moments ago, we saw that. நண்பா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. And the play zone moves away from them. ஷட்டில்ல செட்டில் ஆகுற வரைக்கும் பண்ணலாமா? Those teams up north, T7 இல்ல Orion, புரியல எனக்கு. Gods and ஷட்டில்ல Legion, செட்டில் ஆகுறீங்களா? XFM into the ஓட top. access Now can start racking up eliminations, or at least they could ஓட have ஆக்சஸ் சம்பந்தமே had இல்லையா? they stayed together. But look at that split. Arthur Anonymous in one direction and Viper ஜி தப்பா பாக்காதீங்க ஜி. ஷட்டில் காக் வந்து in the other. இப்படி அது அடிப்பேன் அப்படின்றதா சொல்ல வந்தேன் நானு. ஏய் ஐயோ ஐயோ உங்களுக்கு சொல்லி புரிய முல்ல ஜி. எதுவுமே எனக்கு கார்டியோ பண்ணணும்னா எதை யோசிக்கிறீங்க? நைட் டாக்ஸ்ன்றீங்க, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நைட் என்ன பண்ண போறோம் கார்டியோ, எனக்கு புரியல ஜி. Personally, I think they are pretty much done. ஷட்டில் வந்து இப்படிதான் ஆடுவோம், ஸ்மாஷ் அடிப்போம்ல, அதுதான் நான் அப்படி வந்து சொன்னேன். ஷட்டில் காக் I think they are trying to regroup to ட்ரே எடிட்டர்ஸ் படி இல்லாட்டி கிராம்ஸ் தான் எந்த கேமா இருந்தாலும் the prison is தான் சொன்னா கேட்க மாட்டானுங்க ஜி. 3 லிட்டர் தண்ணி குடிங்க ஒரு நாளைக்குனா கேட்க மாட்டாங்க. that is going to be the skirmish that is going to be happening inside the circle, but for teams உங்க outside மைண்ட்ல எந்த ஷட்டில் has to make a mad dash for it here. T7X தப்பு Orion தப்பா பேசாதீங்க. நான் நோ Legion right now. பிரச்சனையா இருக்குதுனா It's going to be a very very tricky one to actually fight with. Emperor is pretty much done for. T7 needs to wrap things up. Harsh on No, the horizon, quite cover fire, but it's not going to do much here because this confrontation, T7 knows. வெறும் ஆடியோல Few players பார்த்தா inside மஜாவா the இருக்குமா? Oh, there's a revive. ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. Gods and Legion back again. ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் வந்திருக்காரு பாரு, அவர்கிட்ட பேசிக்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி. இங்க ஒரு மஜாவான ஒரு புஷ். Also being used up. T7 Orion now pinned in that building, and they have Master right on top of their heads. The opening is going to be அடிப்பாங்களா? நான் ஸ்மாஷ் சொன்னேன்டா. And as they try to pile and play with numbers, do they not see that man hiding in the corner? I don't think he's been spotted out. கண்ணா பண்ண அடிச்சிரானுங்கல. Has managed to T7 switch சோறு around, ஓட்டுறானுங்க. joins Emperor, and T7 Orion சும்மா நோண்ட கூடாது ப்ரோ. performance in game 1, all of that aggression. தம்பி ஏன் ப்ரோ சும்மா நோன்றீங்க? அவனை கொஞ்ச நேரம் சும்மா விடுங்க ப்ரோ. Replicated in the maps of படி வாங்க Rank. சார் போட ஐபிஎல் வாக் பார்க்கலாமா படி. இதோ இந்த மேட்ச் முடிச்சு Has been பாப்போம். knocked out. Master now has an அட்ரா opportunity அவனை. to work with so much ஏய் பத்துடானா அவன். players of Gods and Legion. ஏன் ப்ரோ இவன் ஸ்கோப் ஆன் பண்றான்? புரியல எனக்கு. 3L பத்தாது ஜி. பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருந்தா Emperor he finds one more. இல்ல 3L பத்தாதுன்னா என்ன சொல்ல வரீங்க? Now there's Assassinated. remaining from the side of T7 Orion. Mudad can't really do Team more much likes to go for about it. under likes The G. execution comes through and the squad wipe as well. 4 points bagged and tagged by Gods and Legions. That's a very, very clean takedown here coming from Gods and Legions. They may have messed up in the initial phase, but T7X Orion gave them enough ammo Yes, enough time to going for the reset, regroup, and then go in for the takedown. தம்பி பாவம் ப்ரோ. Still outside the zone, they need to make a வாய் push தான் அழுவான் inside ப்ரோ. the ஏன் zone. ப்ரோ இப்படி They've got பண்றீங்க? two Rippers. Seems like there are a lot of problems that we'll be facing very, very soon as well because of all the places that the circle actually dwelled in. It dwelled into its prison, and now they're forced to hug the edges just because all the prime spots has been taken, and now it's going to shift back even further into prison itself. So True Rippers, they've got a lot of heavy lifting they've got to do from the west side here. They've got Santa, they've got Troy, they've got Aura they have to deal with while pushing through, and inside here, Aura now inside shelter needs to make a move. Come on, into let's its go. prison, which in this case 40 likes. are caught in the stalemate between Santa. 3 லிட்டர் தண்ணியே பத்தாதா? 5 லிட்டர் குடிங்க அப்போ. Is going to be welcoming them நானே 3 லிட்டர் தான் குடிக்கிறேன். arms. ஒரு நாளைக்கு கிரெடிட் எல்லாம் எடுத்துட்டு. You can see on the far horizon is going to be the team to be. அதுவே கஷ்டமா இருக்கு. But inside prison, we do have our first casualty. In this case, Bunny accidentally flipped his car down towards prison, takes a nosedive, gets knocked as well. Yeah, not really a position Gen XFM want to be in, especially with Autobots circling around on the other side of the hill. As you were talking about Aura Esports, I think that cluster towards the... Come on, under likes. Too brutal to deal with. There's True Rippers, there's 7, all of them. The front.
That's not how it goes. That's not how the story unfolds. The nades from Santa Esports. சரியான நேடு Finding வா the trade from Omega. மூஞ்சிலே வச்சான் Result in Santa Esports. A very confusing position. Another one lobbed out by Punk. They are looking. இந்த மாதிரி நேடு போட்டு நம்மள ஏறணும் ஜி. Oh boy, Coffin about to crawl his way through, but Punk picks him off before. அந்த கில் எனக்கு வேணும்ன்றான். Aura heard all these commotions. Fraganu thought he could try in third party days, but decides you know what? இந்த கில்ல குத்திட்டு போப்பான்றான். But True Rippers, they தல BMPS ஃபார்மட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்களா? This is exactly அது ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வீடியோவே போட்டுருங்க தப்பா என்ன தல. It's hard to get out. ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். Pin them inside the shelter. கண்டென்ட் எல்லாம் மிஸ் பண்றான். Are going to be on their merry way. What எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோவே போட்டுருவான். However, while they're rotating here, Punk almost getting knocked here by 7 aces. He is taking a lot of damage. No bandages though. Needs to take a little bit of a pit stop. Well, he does have 14, so I'm very surprised he didn't actually bandage himself while driving, though. Yeah, I think it's just too much threat around him. Punk gets knocked out finally. 7 aces. They find the knock for themselves. Play from Sheram. It's beautiful to look at. Just runs into the side of 7 aces face first. 7 ace gali. Breathing room for the side of True Rippers, but now Termi, he needs to be the savior this time. From the distance, the distraction as Amy George decides. என்னடா நடக்குதுங்க? அவுரா இருக்கானுங்க. டிஆர் இருக்கானுங்க. என்ன ப்ரோ இது? இவ்ளோ டீம் இருக்கீங்க. போடு 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 போடு. அவ்வளவுதான். வெரியான ஸ்ப்ரே. டிஆர் போட்டு போட்டிட்டு இருக்கான் ஒரு பக்கம். It's going to be tough here. It is a free fall down to the southwest. Everybody's pretty much out in the open. Even lot happening in. They clean out the back lines with Amy George. One zone. Stabbing them. Lot of things happening around. It's still going to be a free fall, but now Punk, they are going to make a mad dash away from this fight. They drive past every chaos and they make their way into the mountain terrains of prison themselves. So they are going to be safe for now, but the rest of the pack outside the zone still stuck. Godstrain finally joins the fight. A little bit too late, but they do have 4 men healthy, and they are getting Aura completely pinned here. Smokes deployed, nades coming in. They need a knock before they push through, but the decisions need to be made here. Do we take this fight or do we push for the zone? Because the next phase of the zone is still going to include the entirety of prison itself. As they try to push up north of the hill, it will also force them into the line of fire of 4 yards. So, God's Reign, they have to try and pick off Aura Esports. Well, Aura Esports, they're just holding back. They know they don't need to aggress. Both the teams right next to the southwestern edge of the play zone right now. And Justin, check the position of Aura Esports, but they've completely smoked off that vision. Oh boy, very tricky situation. And fortunately for Aura, they are able to reset and actually back off. God's Reign does not want to overcommit to this push. It is a slow ending of a circle here. Stage 5 is where things will slow down a little bit more, so patience will pay off for them. God's Reign has pretty much inched their way into the edges of the zone. So they are going to be fine for now. But the question remains, shift right after this, because prison in play means teams like Godsend, which initially was inside the zone, inside those buildings. Guess what? They haven't been able to one HP out bro. Inside those buildings with no way out. Pretty much, but this is the lineup that I've been waiting to see back in the max. And since we last saw them in BGIS, but this time around things just for the side of 40R. Rapido has had 2 eliminations in this game, but the team is stuck towards the western edge. And Aura Esports, the other side of things, Alpha Gaming going up against. Play gives them a lot of potential rotation opportunities, a lot of HP on those hovercraft and Team.Tamilas Esports. It seems like it was a bad idea to close this distance. Now this 2-2 split can fall apart. From one side, it's True Rippers beating down upon the players of Team.Tamilas Esports, and from the other, the pressure is being built up by the side of Apex Gaming. Oh my goodness, I fall apart. Jonathan to snatch that finish. That's going to be a point stolen away from True Rippers. But Team Apex Gaming, perfect timing. They have the utilities. But at the same time, Aura now getting pummeled here. God's Reign has been very... They thought they got out, but guess what? They 4TR.
4TR, but they are stuck out in the open. God's Reign, Equinox. Now, they're going to try and take him out. அவ்வளவுதான் தல கேப் ப்ளே அடிக்குறானுங்க. Kaliuk pinned, completely stuck. The smokes is not going to do him any good. லெஃப்ட்ல லைட்டா லெஃப்ட்ல. God's Reign want to thin their லைட்டா லெஃப்ட்ல. பக்கா. And they get the reset. I don't think so. 4TR, they actually back off from this fight after hearing the shots from GDR Equinox. I mean, Aura Esports, they made a big mistake by staying towards the edge a little bit. Complete. 4TR does not want to get involved in this situation. The best thing they are hoping for is or does slow go for a nade. No contact though. It's a little bit slow as well, but 10 more seconds left. Stage 6 is about to move away. What are they doing? Hey, Hydro. Hydro goes in for a shot. Jelly with the cover fire takes down Arthur. Hydro, yaar bro. Distracted, and now they are going to get hunted down. Team Apex Gaming Jelly sure out. They find another with Jelly with the push. Neena ukarandran. The entire formation is in shambles with Apex Gaming. Hey. Dismantling them. Kiolama on the push. Absolutely phenomenal stuff. What உடைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையும். They completely 2x ல வச்சு பார்க்கணுமா? Waste bro. As Rapido Usa goes down. Team Apex Gaming. The ஃபைட்ல சரியா பார்க்க முடியாது. To have the upper hand, but Apex Gaming இந்த ஃபைட்ல அப்படியே சூப்பரா இருந்துச்சு. Extra finish one. It's a good board for Team Apex Gaming as they are almost there within the placement. Aura பாருங்க கஷ்டப்பட்டு சர்வே பண்ணின்னு வந்துட்டானுங்க. The zone immediately shows that it is GDR versus Blink again. Prison or west side. But for God's Reign, they hurt all the ground. Should be this round, so teams inside moving so far round and away. Like they are playing for the end game. They're playing for the chicken. Still managing to go. Day is a back day. Back plus biceps. Apex Gaming grouping up. Back சும்மா பம்ப் பண்றோம். சும்மா lat அப்படி வந்து wings மாதிரி விரிக்கிறோம். Right on top of the heads of the players of True Rippers. Autobots push to them. I think the southern side, it is open. They can go around that hill. Try and see if they can pick a fight against either Blink or God's Reign. Although if they do, 40 more likes to go for. God's Reign is going 100 likes baby. In third party. If they like பண்ணுங்க guys. The situations that is happening going here. Up north, though. I'm surprised though. But at the same time, it makes a lot of sense because Autobots technically they have a nice spot on top of the hills on towards out above prison. அடிப்பா தம்பி. For Blink and Uso, God's Reign can actually completely catch them off guard. So they are looking for. அவனதான் ரெண்டு அவன ரெண்டு. வணக்கம் தலைவா ஸ்டீவன் வணக்கம். Find something, but for Team Apex Gaming right now they still need to push up. பீக் பண்ண தம்பின்றான். God's Reign's got full line of sight. இங்க பாரு ஏபிசி சூர விட்டானுங்க. For Blink, look at this from the east side. மூணு சைடு சூர விட்டுறானுங்க. Autobots is going to capitalize on all this push here. Autobots அழிச்சிட்டானுங்க ஒரு செகண்ட்ல. One fell swoop, they all get completely shut down. What happened? ராய் என்னாச்சு? And you miss it. நல்லா சைடுக்குறானுங்க. Blink Esports, Autobots Esports annihilated in a matter of seconds, but Troy fighting for their lives. That ricochet onto Esperos. It was so lucky. Makes this execution extremely easy for the side of GDS. 6 words of support. GDS, GDR, ரெண்டு டீம் இருக்கு. Esports. Let's not forget, we're the first team to be wiped out in this match. மிஸ் பண்ணிட்டான் bro. But as of yet, Team Apex Gaming, they're still in a stalemate here with God's Reign. Both sides need to push down and close in personal, and Team Apex Gaming is not making it easy here for God's Reign. Apex Gaming just needs a lucky knock here, and they should be able to stop God's Reign with the circle pressuring their way through. But as soon as the Sadies, the nade catches Jolly instead. No, தள்ளி போறணும் தல. Last two players, God's Reign should be able to clean this up. தூக்கலாம். Jonathan with the nade, hoping to get lucky. சரியான What the nade does. Connect on Justin. God's Reign now going on a fiasco. Absolute chaos is happening. And Jonathan defend. He fights another as well. He will keep things alive for Team Apex Gaming. Yeah, and it's not just that. He has gone ahead and destroyed the side of Godson as well. 3 finishes in the back for Jonathan as Apex Gaming still survives in this game. And even though I think they are about to be eliminated soon, I think they might be closing in on the promotion bracket, headed back towards Johnny is back baby rana. They're moving in, trying to shut them down. They are going after the first. Almost Jonathan gets knocked out, and in the back lines, the remainder of the side of Apex Gaming also get finished. And what a play against the side of God's Reign. I'm sure he had a கரெக்ட்டா ஏறி போய்ட்டான் ஹீல் பண்றப்போ ஹீல் பண்ணினானா மேபி செத்துருமா shoulder, but
he stayed alive and made sure that the opponents Johnny is Johnnying kept என்றான். Jonathan alive. நல்லா Outside நான் of bro that, சீரியஸா makes a நான். big mistake. Yeah, with the P90 to help him out as well. That was just Oh, yeah. phenomenal. But at the same time, we're down towards the final 4 teams. எப்படி ஜானி கம்பேக்? Happen inside those buildings for the longest of time, and right now they do not have an exit pathway in towards the high grounds at all. So they are at the அந்த நேரே நல்லா போடா. and that's First they just need to hope and pray that the circle First actually நேரே நல்லா pulls நேரே. them down from the mountain, making right on the edges of போய்ச்சா? a little bit of safety net, but eventually Godsend Esports will hunt him down. எப்படி ஆடலையா? A few more position points is going to be very வீடு நான் nice. இந்த சீன் பாக்குறாரு. But for Blink, they know Godsend is in the main buildings. தம்பி பாபா. All they need to do is just wait for the zone to flush them all out, and it is going to be, well, Hey. duck seasons for இங்க வாடா. Blink. Yeah, Blink still has a little bit You more wanna? time that Godsend, my apologies. Godsend will be the first ones required to move out of their cover, as you said, IC and Blink. They can take full advantage of that, but let's see how things turn out. 2 outliers in this mix. One is going to be Damu from GenXFM and Punk from the side of True Rippers, who has survived all the way to the top 4. Can cause a little bit of chaos. You never know, maybe a few shots onto Nexus or Professor. They get knocked out, and Godsend are able to turn things around, but it is Damu from the side of GenXFM who kicks things off, finds a knock, and Blinky Esports for the next few seconds are down to 3 players, but it doesn't matter. Jayesh takes down 2. Blinky Esports finally do end up. Shotgun is not far, man. Come back to SMG. And Esports, and that pretty much does guarantee. Hey, வரவே மாட்டறாங்கடா. Now it's all about just claiming those வாடா. points. Exactly, and Punk is going to be very தூங்கணும்ன்றான் அவன், தூக்கம் வருதுன்றான். as well, despite a very dirty, disgusting சரியான shot நெட். that he had to play. GDS சூர விட்டாங்க நேட்லயே. Red zone. Comes down to Blink. Whether or not can they go in for the flush, but seems like Blink, they are going to go in for the hunt here. Yeah, baby! With the zone pushing them down as well, it seems like they have to go in close and personal. They don't want Godsend to be sacrificing. Wada. In for the hunt. Punk now getting flushed down. It seems like Blink, they GDS want this points instead. And it seems like Godsend in the back left leg. Shit. the situation has taken a turn, and it's all thanks to Punk. யாராச்சும் நிறுத்துங்களேன்டா. Onto Blinky Esports. Mayank, he gets knocked out as he takes 4. கீழ வந்து நான் கைச்சான் bro Mayank. Down to their last 2 players. Godsend. கீழ வந்துனா நாகாரானுங்க bro. Bring their third man back in as well. என்னன்னு சொல்றது? Lose on damage is going to be a little too much. They will get knocked out. But before that, there are the nades. They go flying, still trying to lob them indoors. They haven't managed to catch anyone off guard. But நேட்லயே முடியறானே. Taking a lot of damage. He's going to run on top of that landmine. Free nade. வடிச்சிட்டான். They are down to their last man. Godsend 2. அவ்வளவுதான். GDS தான் ஆளே. The match with a very, very intriguing. யாராச்சும் சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா அப்படின்றீங்களா? எத்தனை மேட்ச் மொத்தம் ஆடுவானுங்க? ஆடிக்கிட்டே இருப்பானுங்க போல. கன்சிஸ்டன்டா ஆடிடுவாங்க ப்ரோ. திரும்ப குரூப் குரூப் பிக்கு போவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோமோட் ஆகி. ஓ இது வேற குரூப் அப்போ. இதுலதான் வெல்ட் ஆடி இருக்கானுங்க. ஓகே என் தெரிஞ்சு டேக் குவாலிஃபை ஆயிருவானுங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? 64 people are watching. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. லெமன் சோலோ ஃபினிஷஸ் போட்டிருக்கானே. சார்போட லைவ் பார்க்க சொன்னாங்களே, சார்போட விளாக். ஏய் ரீப்பரே போட்டிருக்கான்பா வீடியோ. கைஸ் ஐ எம் ரெடி. எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்க கையில் வர இந்த மாதிரி ஏதோ ஆகுது கைஸ். என்ன இஷ்யூ?
இது என்னன்னு தெரியல. இதை போயிட்டு என்ன பார்க்கறது தெரியல. தேங்காய் எண்ணெய் போட்டால் சரியாகுது. திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது. இப்போதான் வந்து வைக்கும் தலைவன் வரும் நேரம் இது. தளபதி விஜய் ஐபிஎல் சிஎஸ்கே வெர்சஸ் எம்ஐ. யார் சிஎஸ்கே மேட்ச் தான் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஆப்போனன்ட் நம்மளுக்கு யாரு? லைவ் டிலேல இருக்கு போல கொஞ்சம். நம்ம தான். ஓகே, எல்எஸ்ஜி சிஎஸ்கே எல்எஸ்ஜி. ஸோ நம்ம தான் பார்க்க போறீங்க. ஸோ கரெக்ட். வாங்க நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன். அடிக்கிற வெயில குளிக்காம போனா எப்படி? ஓகே, குளிச்சுட்டு ஜெர்சி போட்டு வரேன். ஓகேவா? கூலிங் கிளாஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ மாசு. ஓகே, என்ன மூக் என்ன படிக்கிற? கிளம்பிட்ட நண்பர்களே. கரெக்டாக வந்து டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1. ஸோ நான் இங்கேருந்து பக்கத்தில் தான் போகிறேன். ஸோ அதனால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ வானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஸ்கை தான். ஸோ மழை பெய்யாது நம்புகிறேன். ஓகேவா? போயிட்டுறேன் கைஸ். பைக் எடுத்தாச்சு. பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராலாம் காட்ட முடியல இந்த பாரு. ஸோ பைக் எடுத்துட்டோம். ஸோ அதனால் கிளம்பியாச்சு. ஹெல்மெட் எடுத்துட்டேன், அப்புறம் ஜெர்சி எடுத்துட்டேன். ஸோ எல்லாமே கிளம்புறேன். ஸோ பைக்கில் தான் போகிறேன். பைக் எங்கோட போகிறேன் அப்படின்றது தான் தெரில. ஸோ வெயில் செக்கே அடிதாங்க. பாய் 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 கைஸ். வந்துட்டேன். எங்கே தெரியுமா இருக்கேன்? கரெக்டாக ஏதோ ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல, மெரினா பீச் முன்னாடி பஸ் ஸ்டாண்ட். ஆனால் மழை பெய்யுது. ஐயோ தெரியுதா? மழை பெய்யுது கைஸ், பயங்கரமான மழை பெய்யுது. மழை பெஞ்சிருக்கு. நிக்கிறேன்னு கேக்குறியா? எங்கயா சிஎம் கால் பண்ணி கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாரு. ஸோ பார்த்துட்டு போலான்னு சொல்லி நிக்கிறேன். வரேன்ட்டு இருக்காரு. மழை வந்துருச்சு, வேகமான மழை. மேட்ச் நடக்குமான்னு வேற தெரியல. நான் போற ஒரு காரியமும் உருப்பிட மாட்டேங்குது. சரி ப்ரோ, நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ப்ரோ. ஆனா நம்மளாம் இந்த சைடு போறதுனால நின்று பாக்குறோம். அங்க பாரு எவ்வளவு பேர் இங்க இப்படி நிக்கிறாங்க, இங்க இவ்வளவு பேர் நிக்கிறாங்க. ஒரு மாதிரி எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க ப்ரோ. ஆனா இவர் லேட் பண்றாரு. எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. கிளச் பண்ணிடலான்னு. ஐயோ சார் வேற எதுவும் பேசக்கூடாது. ஐயோ வருவாரா மாட்டாரா? இந்த கூவார் நாத்த வேற அடிக்குதுங்க. இருங்க காட்டுறேன் ரோடு. ஒரு காண்டி இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. பியூட்டி ஆஃப் சென்னை. யார் கூடயா போயிருக்கான்? ஸ்மெல் அடிக்கும். ஐயோ நல்லா இருக்கு. ஆனா 6 நாத்து அடிக்குது. இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் வருது தண்ணி. ரிவர்ஸ்ல வருதா? பயங்கரமா இருக்குல்ல. திஸ் இஸ் கூவா பிளேஸ். தளபதி வராரா தெரியல. இப்ப நான் இங்க வந்துட்டோன்னா அவர் அங்க வருவாருன்னு கைஸ். அதுக்கப்புறம் தளபதி வந்துட்டாரு. ஸோ அவரை மீட் பண்ணும்போது என்னால் பெருசாக வீடியோ எடுக்க முடியல. நான் அவர்கிட்ட பேசினது மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். தளபதி 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 கார் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஹாய் ஷாப், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? தளபதி நான் சூப்பராக. நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா. நீ எங்கே போயிட்டுருக்க? இல்லை தளபதி, மேட்ச் பார்க்க தான் போயிட்டுருக்கேன். ஓகே நண்பா, கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே தான் வின் பண்ணும். நீ நல்லா பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியும். நீ நல்லா பண்ணு. தேங்க்யூ நண்பா, நான் போயிட்டுறேன். டைம் ஆச்சு, வரட்டா? ஓகே தளபதி, பாய் 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 பாய். இது வந்து மிமிக்ரியாமா? ஐயோ கடவுளே, க்ளவுன் ப்ரோ இவன். கவுண்ட் அல்லருது சிஎஸ்கே. இது யாரு பின்னாடி போறது? ஜாட் பாத்ரூம் போறாரு. ஓ ஜெஸ்ஸி அவங்களா? நீ வந்தாலே ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கும். அப்படியே மேட்ச் வெறியா போயிட்டு இருந்தது. பவர் பிளேல அடி பொழந்துட்டானுங்க நாங்கள் போகிறதுக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளோட எல்லை சாமி யாருன்னா இப்போ வந்து ஓவர் 10 தான். பயங்கரமா ஒரு இருக்கானே, ஒரு நல்ல ஒரு விக்கெட்டு. அப்படியே பார்த்து ஜம்முன்னு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா என் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம். காலியா இருக்கு. எங்கெல்லாம் டிக்கெட் கிடைக்குமோ ஈஸியா? அப்படியே நான் என்ஜாய் பண்ணா அவங்க சோகமா இருக்காங்க கைஸ். நான் சோகமா இருந்தா அவங்க என்ஜாய் பண்றாங்க. நான் அவுட்னு சொல்றேன். இந்த சைடுல ஃபுல்லா இருக்கு. அவுட் இல்ல இது இல்ல. அந்த சைடு மட்டும் காலியா இருக்கு லைட்டா. ஊன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரவிஸ் பேட்டிங்கில் எதுவும் பண்ணலனாலும் ஒரு த்ரோ அடிச்சாம்பல. அங்கேருந்து ஒரு த்ரோ. யார் அவுட் ஆனாங்க, எது அவுட் ஆனாங்க எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது தூரத்துல இருந்து.
பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரோ சரியான ஒரு த்ரோ. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் அவுட் ஆகிட்டு ஜி போயிட்டாங்க. லைக் பண்ணி பாருங்க ஜி. அவுட் அந்த லைக்ஸ் அவுட்ன்ற போடுங்க. என் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இல்லை இல்லை செம்தியா லைக் பண்ணுங்க நண்பா. ஆமாம் இல்லை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டே இருக்காங்க. ஜெஸ்ஸி யாரு பேட்ஸ்மேன் தான் தெரியல. பேட்ஸ்மேன் ஃபேஸே தெரியலையா இங்க இந்த டீம்ல பார்க்கணும். ஊடா என்னடா இது? ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரன் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனால் இங்கே என்னன்னா நம்ம ஆளு கிரவுண்டில் படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறாரு போல சிவம் டுபே. பட் எல்லாருமே வேண்டியது என்னன்னா சிவம் படி ஆல்ரெடி ஐபிஎல் யூஸ் டிராப் டு 25%. ஒரு பால் உருண்டு வந்துச்சு. அது விஐபிக்கு ப்ரோ. வணக்கம் நண்பா ஜோசப் வணக்கம். விஐபி அது அக்காலாம் உட்காந்து சிவம் ஏன் ஐபிஎல் யூஸ் டாப் ஆச்சு? வெரி கொண்டவங்கயா டேய் பால புடுறா அப்படின்னு ஜியா கிட்ட இருக்கும் டிக்கெட் எல்லாமே. பட் இங்க வந்து நம்ம எப்ப கேட்டாலும் தருவாரு ஜியா. பெருசா தெரியல. ஆனா ஆள் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஜியா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு. நான்லாம் தெரியல. பட் ஆனா எல்லாம் மாதிரி நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க. டக்கு டக்குன்னு தண்ணிலாம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அட்லீஸ்ட் தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறதுக்காச்சும் நம்ம போனோம். தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு போற வாட்டர் பாய் வரான்றான். எங்க போனாலும் தளபதி தான். எங்க போனாலும் தளபதி தான். எங்க போனாலும் தளபதி தான். கேட்காது இல்லைன்னா மேட்ச் வந்து ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ ரன்னு தெரியுமா? 15 ஓவர் 158 ரன். நான் வரும்போது 6 ஓவருக்கு 100 இருந்துச்சு கேஸ். அதுக்கப்புறம் வந்த உடனே மலம் விக்கெட் வந்துச்சு. பிளாட் மிக்ஸ்னால தான் ஜி மேட்சஸ் த்ரில்லாவே இல்ல. ட்ரீம் 11 மாதிரி ஆன்லைன் பெட்டிங் சைட்ஸ் பேன். அதனால கம்மி ஆயிடுச்சுன்றீங்களா வியூவர்ஷிப்? 6 அடிச்சா ஊன்றாங்க. வெறும் சிக்ஸ் அடிச்சா ஊன்றாயா? ஜியா நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சுக்கு ஒரு டிக்கெட் ரெடி பண்ணி கொடு. போயிட்டு வரோம் மேட்ச்சுக்கு. மேட்ச்சுக்கு போனதே இல்லை ஜி. நானு மேட்ச் சிஎஸ்கேக்கு ஐபிஎல்கே போனதே இல்லை ஒரு மேட்ச் கூட. போயே ஆகணும். எப்படி இருக்கு அந்த ஃபீல் பாவம். காப்பிரைட் வராது. ரொம்ப ஹாப்பி டே गाइस. பக்கத்துல யாரா பைத்தியக்காரன். ஆர்சிபி பிளஸ் எம்ஐ மேட்ச் லாஸ்டா நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. 2 கேளுங்க ஜியா. 2 இருக்கா 4 குத்துறீங்களா டிக்கெட்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனா தான் போட்டுன்னு போவோம். அங்க ட்ரெயின் போகுது. சீப்பா பெஸ்டா பார்த்து சொல்லு. காலேஜ் படிக்கும்போது गाइस அந்த ட்ரெயின்ல வந்து ஃப்ரண்ட் ரோல போயிட்டு ஃப்ரண்ட் ரோனா இப்போ இவன் இருக்கான்ல இதோட கொஞ்சம் முன்னாடி. நாய்க்குட்டி மாதிரி ஓடுதுடா. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நாங்களே பண்ணிருக்கோம். நம்ம ரோபோ ஓடுது பாரு. ப்ராஜெக்ட் எங்கல்ல தான். பட் நாங்க லைசென்ஸ் வாங்கல. நண்பா லைக் பண்ணி பாருங்க நண்பா. ஐயோ இல்ல ஃப்ளேர் போட்டாங்க bro. ஐயோ ஃபீல்டரா போட்டாங்க. வெற்றி தான் நம்ம தான். 10 ரன் வந்துச்சா கேட்டா எஸ் 10 ரன் வந்திருக்கு. மேட்ச் சரியா போயிட்டு இருக்கு. ஏய் ரோஷன் கிட்டே இருக்கும் டிக்கெட். ரோஷனே போயிட்டு வந்தாரு. நம்மள விட்டு போயிட்டு வந்திருக்காரு ரோஷன். நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸ்டார் வந்திருந்தாரா? போயிடுச்சு. நம்ம சேட்டாவும் அடிச்சாப்புல பட் அவுட் ஆயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் வந்தாங்க. எங்க இருந்து வந்தானே தெரியல. தூக்கி போட்டு டிக்கெட் வாங்குனதும் சொல்லல. ரோஷன் கூப்பிடவே இல்ல. 3 6 அடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஆளு யாரு தீபர் பே போயிலாம் தல. இந்த ஒரே நிமிஷம். டமால் டிமில் அடிச்சான். 2 பால் எங்க உருவில் தான் சூர ஓட்டுகிறாரு போல இந்த மேட்ச். ஒன் ஹேண்ட்ல புடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கேட்ச். உருவி விட்டாருன்றாங்க. சரியான வைவ். அந்த டைம்ல கத்தி தான் गाइस என்னோட தொண்டையே காலி ஆயிருச்சு. இங்கெல்லாம் பாருங்க இங்க சிஎஸ்கேன்னு கத்தணும். நடுவுல ஒரு 4 அடிச்சான் தலைவன். 4 ஐ திங்க் 5 6 அடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து சாட்டே காட்டல ப்ரோ. எதையே காமிச்சிருக்கான் ப்ரோ அந்த பையன். சரியான ஒரு இன்னிங்ஸ். கத்தி அங்க கத்தி தான் எனக்கு தொண்டை போயிடுச்சுங்க. பாருங்க முன்னாடி ப்ரௌடா சொல்லுவேன். இப்போ கூஸ் பம்ப்ஸ் பாருங்க. சடன் பிளானாப்பா அன்னைக்கு மார்னிங் பிளான். ரைட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் நண்பா. நீங்கள் கூப்பிட்டுருந்தாலும் நான் வந்திருப்பேனான்னு தெரியல. பிகாஸ் நான் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போயிருந்தேன்.
இந்த பாட்டி கேட்டு என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் பாதி பேர் போறானுங்க மேட்ச் பார்க்க போல. அதுல பாதி பேர் கிரிக்கெட்டே வந்து பார்க்க மாட்டானுங்க. பாதி பேர் சொல்ல முடியாது, சில பேர்னு சொல்லலாம். இந்த வைப் என்ஜாய் பண்றதுக்குனே பாதி பேர் போறானுங்க. பட்டேல் நான் பயங்கர ஹாப்பியா இருந்துங்க பாருங்க. இந்த பையனை பாருங்க. கரெக்ட் தானே? கரெக்டா இல்லையா? ப்ரொமோஷனுக்காக வந்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்ஜே எவ்வளோ ரசிக்கிறாங்க நம்ம மக்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொமோஷனுக்காக வந்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்ஜே பாலாஜி, சாய் அபிபங்கர், சூர்யா சார் அபிபங்கரா வந்திருந்தாங்க. நல்ல ஒரு பங்கர் எங்க இருந்தாரே தெரியல. நம்ம எடிட்டர் வந்து நடுவுல தூக்கி போட்டு வந்து ஆர்ஜே பாலாஜி, சாய் அபிபங்கர், சூர்யா சார் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏய் அபிபங்கர் ஜி அவன் நல்ல ஒரு பவுன்ஸ். இது யார் சென்னை டிஜே சாங் செலக்ஷன் எடிட்டர் வந்து நடுவுல தூக்கி ப்ரோ ரோஸும் போனாரு மேட்ச்சுக்கு தெரியும். தெரியல. அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்கேன்னு கத்திக்கிட்டு இருந்தோம். பால்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே இனி சாய் அபிபங்கர் என்று அழைக்கப்படுவாயடா. நம்ம கண்டா வர சொல்லுங்க அப்படின்றவர் தான் வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் அவர் தான் வந்தாரு. அவர் வந்ததும் தெரியல போனதும் வந்திருக்காரு மாதிரி தான் பேட்டிங் ஆடினாப்புல நம்ம பிரவிஸ். இப்போ நல்லா இருந்துச்சு. பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனா இந்த மேட்ச் போயிருந்தா வர்த்தா தான் இருக்கும். பிரவிஸோட நல்ல மேட்ச் இது ஆக்சுவலா. பட் பெருசா எதுவுமே பண்ணல. பட் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இருங்க. பிரவி சென்ட்ரியா செந்தூர்வாள் செல்வ குமரா வேலெடுத்து வீசி காட்டியவனே தமிழனின் தனி தேவா இளமையே எழிலே அமுதமனும் தமிழ் மொழி அழியாது இருக்க இந்த சூனாப்பானாவின் ஆர்சிபிசிஎஸ் மேட்ச் போனா நல்லா இருக்கும். அருள் புரிவாய் அப்பனே. எப்போ அது அடுத்து ஆர்சிபிசி சிஎஸ்கே ஃபைனல்ஸ் வரலாம் இந்த மேட்ச். இந்த வாட்டி எப்படி இருக்கும்? அன்னைக்கு நாள் மோசம். சென்னை மேட்ச் எம்ஐ லாஸ்ட். எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு. ஓ நீ இந்த மேட்சுக்கு போலையா? இந்த மேட்சுக்கு தானே போனேன். ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது அவன் பேசுறது. மைக் எடுத்துட்டு போலையா அவன்? கேட்டா 6ஆ? கைஸ் ஜெயிக்கிற மேட்சை தோக்குற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க கைஸ். கண்ணு பாருங்க லைட்டாக வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அடித்த வெயில்ல அப்படியே ஒரு மாதிரி டொயின் ஆயிடுச்சு. பட் இவங்க அப்போ தான் வேறும்ட்டு அவ்வளோ நேரம் நான் என்ஜாய் பண்ண மூமெண்ட்லாம் வந்து எடுக்கவே இல்லை. அது நெக்ஸ்ட் இயர் தான் அவர் குவாலிஃபைஸ் வந்து அங்கே மீட் பண்ணுவாங்க. மேடம் வீடியோ போதும் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே ஊன்னு வீடியோ எடுக்கிறாங்க கைஸ். ஆக்சுவலி இவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா இவங்க கிரிக்கெட் பார்க்க மாட்டாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ஜெயிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை, தோத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நம்மளுக்கு ஜெயிச்சே ஆகணும்ல. இந்த டூபேவோட எல்பிடபிள்யூன்னு நினைக்கிறேன். அவன் அவுட் ஆகி போயிடுவான், ஓவர் 10 வருவான் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அவனும் அவுட்டே ஆகலையா. அதான் அப்படியே வெறுப்பாக உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இவங்க கூட. பட் ஆனால் இவங்க லிட்டில் பிட் வந்து நம்மளை சிஎஸ்கே இவங்க எந்த கிரிக்கெட் ஃபேனு கூட மேட்ச் பண்ணாலும் இவங்க வெறுப்பேற்றுவாங்க கைஸ். அது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. நியூட்ரல் ஃபேன் போல அவங்க. வெறி கொண்டு கத்திட்டு இருக்கானுங்க. தொண்டைன்னெல்லாம் போயிடும் போல. என்னடா எனக்கு பஞ்சாப் தர்மசாலா ஸ்டேடியம்ல ஈவினிங் டைம் மேட்ச் பார்க்கணும் ஜி. செம்மையா இருக்கும். பஞ்சாப் கிளம்பி போங்க ஜி ஃப்ளைட்டை போட்டு. புரியலையே நமக்கு. எவ்வளோயா டிக்கெட்டு ரோஷன்? இவன் கிரவுண்டே காமிக்க மாட்டான் ப்ரோ. கிரவுண்டை தானே ப்ரோ காமிக்கணும். ஜி நட்டாஷா ஜி வணக்கம் ஜி. அவனுக்கு அடிக்கிற ஷாட் எதுவுமே காட்டல நண்பா. ஜூமிங்ல காட்டிருக்கலாம். அவன் பேசுறதும் கேட்க மாட்டேங்குது பாதி டைம். மேக்ஸியா பின்னாடி தான் இருக்காரு. மேக்ஸி மட்டையை கிடக்கிறாரு. 4K அம்பேலா அத்திமேல் 4K காலி. நண்பர்களே மேட்ச் வெற்றி ஆயிடுச்சு. இப்போ எங்க வந்திருக்கோம்னா ப்ரூ ரூம் பியர் கம்பெனி. வாய்ஸ் ட்ரிப் கேள்விப்பட்டது இல்லையே. பேசியே சந்தேகம் சொல்றேன். நீங்க எங்க வழி இருக்கு அப்படி போன நினைக்கிறேன். இப்படி போய் ஓ ரொம்ப தூரம் நடக்கணும்.
வழி இல்ல கைஸ். என்ன ஹோட்டல் இது? சவீராவா? சாவிரா ஹோட்டல் கைஸ். ஜெசி வேற மட்டை ஜெயிச்சோன கோவத்துல முறுக்கிட்டாங்க. மட்டையை கிடக்குறான் அவன். வந்து ஒரு ஜெண்டா போட்டு அவங்க டேய் மட்டை பாய் நான் ஆடுனேனா அதெல்லாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு காண்டாயிடுச்சு. நான் ஏமா டயர்ல இருக்கிறான் அவன். அவ்வளவு ஆட்டம் போட்டுக்கிறாரு அவரு. போட்டு குலைச்சி நாள் ஃபுல்லா குலைச்சி கடந்து திரிசாவங்க தான் வருவாங்க. இப்போ வந்து மட்டையாகி கிடக்குறாரு. நல்லா இருக்கு பாருங்க. தி கஃபே ப்ரூ ரூம். நம்ம எங்க உட்காரலாம்? நான் கூப்பிட்டாலே வர மாட்டேங்கிறான். அவ்வளோ மயக்கம் தூக்க மயக்கம். நம்மளுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. ஓ மை காட். வரேன் கைஸ். வாங்கி தரேன். டின்னர் டேட்டா பொட்டாம்பர் ஒரு பாட்டு நடுவுல இன்செர்ட். ஒரு இன்செர்ட் த சாங் அப்படின்னா எடிட்டர். டேய் 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 பாட்டு சாங் காப்பிரைட் நண்பா. இவன் இதுக்கு நான் காப்பிரைட் ஆகணுமா? போட்டி விட்டுரும் டக்கு. நல்ல வேலை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் எப்படி இருந்துச்சு vlog? கேமரா உமன் நல்லா vlog பண்ணி vlog இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியா வேணும் நண்பா. நல்லா தான் பண்ணியிருந்தாங்க நினைக்கிறேன். சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்த்தோம், அப்புறம் நாங்கள் போய் சாப்பிட்டோம். நல்லா போச்சு, எல்லாமே பெஸ்ட்டாக அமைஞ்சுது. ஓகே, நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ புதுசாக பாருங்க, மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க ஜி. சைன் இன் பண்ணல ஜி. தீமா 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 போற போக்குல ஒரு ஸ்கோரிங்க போட்டு விடுன்றான். ஐயா கால் வலிக்குது ஐயா. கிராம்ப் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா. போஞ்சி பக்கத்துல நான் பாருங்க வலி சொல்லம்மா ரத்தத்தில பெத்தெடுங்க விதி வேணுமா தீமா 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 தீமா. ரீப்பர் இங்கர் சார்போட சேஞ்ச் எப்படி இருக்கு? எனக்கு எந்த சேஞ்சுமே தெரியலையே. இந்த ஃபைட் தான் நம்ம லைவ்லயே பார்த்தோமே. வாங்க ஏஸ்ட் கஃபேனா அப்படிதான் இருக்கும் சாப்பிடணும். ஃபுல் 6 ஸ்ப்ரே பண்றாரு நிறைய பேர். மஜாவான ஒரு ஃபுல் 6 ஸ்ப்ரே போட்டுருக்காரு. ப்ரோ அங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ வாட்ச் அவுட். நீங்க எப்போல இருந்து இந்த மாதிரி டேட் vlogலாம் போட போறீங்க? டேட் vlogலாம் போடணும்னு நினைச்சா எப்போ போட்டுக்கலாம். ஏரியா அஃபிஷியலா ஆயிட்டு போடலாமேன்னு பார்த்தேன். நான் அது நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஜி. ஸோ அதனால போறதா இல்லை ஜி. மேபி கல்யாணம் ஆன பிறகு பார்ப்போம். கல்யாணம் ஆனா பார்ப்போம். அது வரையும் சிங்கிளா சுத்துவோம், ஜாலியா வைப் பண்ணுவோம். மினி எத்து பட்டினுக்கிறாரு நம்மளே. டபுள் ஹெட் மஜா. என்ன கிராபிக்ஸ்ல பாடுறாரு இவரு? ஒரு மாதிரியா இருக்குது கிராபிக்ஸ். இங்கே பாரு இவனை பாரு. டேய் யாரா சொல்றான் அவன்? காரை சொல்லுங்கிறான் ப்ரோ. 1v3யா? 2 தானே. கடைசியில் அங்க வந்துருச்சாவான். சிவம் இதுக்கு தானே நீ காத்திருந்தேன் ஒல்லாம். சாஃப்ட் ப்ரோ, சாஃப்ட் பட் பிரைட்னஸ் வந்து கம்மி பண்ணிருக்காரு ப்ரோ. ஃபுல் பிரைட்னஸ் வைக்கல, பாதி பிரைட்னஸ் தான். ஒரு நடு வெனில வந்து எரி வெனில். ஆசம். உங்கள தான் அடிக்குறானா?
1 2 3 என்ன ப்ரோ பண்றாங்க 19 3 இல்ல 4 டைம் பை பண்ணு இல்ல பால்கனி விடுவாங்க ஒரு கவர் பாரு பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கான் இந்த குரூப்ல டிவி பண்றாங்க மேல கீழ அப்படியே ஏறி மேல 2 பேர் இருக்கான் ரொம்ப லோ சென்சியா இருக்கு ஆமா ஏறுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் உள்ள இருக்கான் திரும்பி வீட்டுக்குள்ள வா கரெக்டா வந்து மூஞ்சில ஒரு நெடு இவன் வெளிய வந்து ரெண்டு பேர் வெரி பெரிய ஏன்டே ரெண்டு பேர் ப்ரோ நேரா ப்ரோ ப்ரோ ஹெட்ஷாட் ப்ரோ எப்படி என்னது ப்ரோ அதான் ப்ரோ பரவாயில்லை ரிப்பேர் பரவாயில்லை ஏய் லெக் கிராம்ப் ஆகுது எனக்கு சுத்தங்க அப்படியே லெக் கிளாஸ் சாட்டர்டே போடுது இப்போ ஏன் கிராம்ப் ஆயிடுது இதுதான் வந்து ரேஜ் பைட் போயிட்டு சுட்டு வந்தோம்னா அவன் ரேஜ் ஆகி வருவான் அச்சிடணும் அவனை ரேஜ் பைட் பண்ணணும் இனிமே ஸ்கின் வெறியா இருக்கே மினி ஸ்கின்னு இந்த ஸ்கின் எடுத்து பெட்டலாமா நம்ம மினில ப்ரோ ரைட்ல அன்மே ஜோன் கிடையாது ப்ரோ அதுல ரைட் அன்மே ஜோன் கிடையாது ப்ரோ நான் ஃபுல் ரேஞ்ச் பண்ணிரலாம் ப்ரோ ரிப்பீட் டாஸ் பண்ணிரலாம் ஏய் இன்னொரு அங்க இருக்கா ஆட்டோ டாப்ஸ் அப்படின்றது ப்ரோ எங்க அது லெஃப்ட் அந்த இவர ஸ்பாக்ஸ் ஆனதுல மினில ஆட்டோ மோட் இருக்கு நீங்க எங்க காணோம் ஃபைட் ஆகுது ப்ரோ Watch out. ரிப்பீட் ஓபன் ஆமா ஓபன் ப்ரோ ஸ்டாக்கெட் மினிட் போட்டா ப்ரோ ஐயோ அந்த கில் வரல நேடு யாட்ட இருக்கு நேடு வாங்கிட்டோம் டி வாங்கினே இருக்கானுங்க யாரையா அவனுங்க கோமாளி Watch out. நேடு போடுறான் ப்ரோ வாயில அதுக்கு முதல்ல கேம் வரணும் அந்த ஸ்கின் கேம்ல இருக்கணுமா அவ்வளவுதான் ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ வாங்கிடலாம் நீ மினி ஆட்டோ மினி நம்ம பறக்க விடலாம் ஆட்டோல வாவ் டிவைஸ் வரணும் அட்டாச்மெண்ட் ஆட் பண்ணா வரும் ஏய் அந்த டிவைஸ் எப்பதான் வரும் எனக்கு டென்ஷனா இருக்கு கையில கொடுங்க டிவைஸ I have a lot of things to do with the device. Mustang வாங்க ஜி அது எப்போ அடி பாருங்க என்னதான் மினில ஆட்டோ டப்பே வந்தாலும் நம்ம அடியில் ஆட்டோ டப் வேற மாதிரி ஐயோ 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 ஒல்ட்டிக்கிறானுங்க ரைட்ல ஓடு மேல தடி விடுவோம் பக்கத்துல நான் பாருங்க வழி சொல்லமா ரத்தத்துல பெத்தெடுக்க விதி வீடுமா தீமா 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 ஸ்கிரீன் ஷேக்லாம் பண்றாங்க ஜி fucking psych ப்ரோ மாரி எல்ல சிஸ்டம் மேல வச்சிருக்கா ப்ரோ ஜிங் ஜாங் ஜிங் ஜாங் ஜிங் ஜாங் ஜிங் நைஸ் கண்ணாடி சார் அது வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஜானி கேம் பிளே சூரா விட்டாங்க பார்த்தேன் ஜி நல்லா மஜாவா ஆனா ஜி ஜானி இஸ் பேக் அப்படின்ற ஒரு கேம் பிளே கொடுத்தான் ஏறுங்க பஸ் எந்த வீடு கரெக்ட்டா 2 கிளட்ச் இன்னைக்கு டெட் லிஃப்ட் போடே ரொம்ப நாள் ஆகுது வேற மஜாவான ஒரு ஸ்ப்ரே ஃபோரெக்ஸ் எங்க ப்ரோ மேல போய்டா ஒட்டேன் சீட்டிங்க ஏகேஎம் மஜாவான ஒரு டேமேஜ் சீக்கிரம் வாங்க ரெண்டு பேரும் அங்க ரிவர் எடுத்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன் ஐயோ
வாவ் இந்த மினோட வடி வென் மாண்டி தெரியல ப்ரோ. மாண்டி எப்போ இறக்கி விடுவாங்கன்னே தெரியல ப்ரோ. இதுல ஃபுல்லா ஃபாக்ஸ் தான் இருக்கான் இந்த கிளிப்ல தான். ஆமா ப்ரோ ஏ கேம்லாம் போட்டு ஏ கேம்ல ஃபோரக்ஸ்லாம் போட்டு வச்சிருக்கான். ரெண்டு பேரும் வாங்கிக்கிறாங்க. Buddy, see this video, yes, uploaded. Awesome. நாச்சே பார்த்துட்டோமே ஜி. இருங்க பாப்போம் அந்த கிளிப் பாப்போம். இவனா சப்ரஸர் போடாரா? எனக்கு சப்ரஸே பிடிக்காது மினில. ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அது. நான் சேஃப் ஆயிட்டே ஓகேவா? பின்னாடி ப்ரோ. Watch out. இவனுக்கு எப்படா வந்தான்? ப்ரோ ஆனா பொச்சிங்க உள்ள மாட்டறேன். ப்ரோ இருங்க வரேன். டேய் ஏதோ பண்ணி எப்படியோ கண்டாயிச்சு ப்ரோ. தீமா 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 லைக் கவுண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட்லாம் ஏற மாட்டேங்குதியா? ஏன் அப்படி பண்றீங்க? டிடி பிளேஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஜி. 7 solo finishes வந்து போட்டுருக்காரு BGMI ல. अपने वाले घर पे नहीं आएगा कोई? जोनाथन गेम प्ले पाकरो नाम इधर बंदे उतर रहे, ठीक है, पीछे वाले घर पे. ஜோனி பாய் ஆஜோ. இந்த எஃபெக்ட்லாம் வெறியா கம்பானுங்க பாரு. बिल्कुल नीचे ही है. அது ஈஸியான கில்ல தான் இருக்கும். ஆனா அதுக்கு எஃபெக்ட் வந்து வெறியா இருக்கும். अलग अलग இன்னைக்கு இன்னெல்லாம் வேற வருது அடிக்கும்போது. हां आराम से सीढ़ी पे है क्या? हां देख रहा हूं मैं. वापस गया हेड बॉडी जोनी भाई 1 HP हो. नाइस. और एक घर पे फिनिश मत करना अभी, रुक जाओ. इस घर में Marked a location. यो थोड़ा क्लोज आ जा. तू भी आ रहा. जोनी भाई नॉक वाला कितना कर दूंगा. बढ़िया कर दिया. इजी. हां आ जाओ. किस घर में भी है? गाइस सुनो, Watch out. मेडिसिन के एक ही बचा है, शैडो मर चुका है, सिम बचा है सिर्फ. पीछे अपने बैक पे आ रहा की तरफ आ रहा हूं. கரெக்ட்டா மிஸ் ஆயிட்டான். गेट देख रहा हूं मैं. नहीं मारेगा गुड़ ओडी निकला. आ गया मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ठीक है. बाकी मैं भी आ रहा हूं, थोड़ा सा होल्ड करो. जिस घर पे हम लोग उतरे थे ना. ஏய் अंडर लाइक्स இன்னும் வரலையா? बिल्कुल जॉनी भाई के मुंह पे. बस जी नहीं लाइक काउंट है. राइट वाला मार सकता जॉन मेरी साइड आ जाओ. दो है ना जॉनी भाई, एक ही है. मारा है उसे 2 बॉडी. मेरे को दूर वाले ने ऑफ करा. आप अपना वाला मार दो. 2 बॉडी खाया है, गेट पे ही बैठा है. फिनिश करने के लिए आएगा मेरे को. फिनिश के लिए आएगा, ठीक है शायद से. अभी नहीं आ रहा है. अंदर ही है, घर के अंदर ही है. मारो तुम लोग आराम से. ऊपर चढ़ गया शायद वो. मारते जॉन भाई आ जाओ. एक ही है. हां ஜானி பாய் आ जाओன்றான். बाहर लटका हुआ है वो. पीछे वाला बंदा भी आ रहा है इधर. ரெஸ்பெக்டட் ஆடுறானுங்க. मैं फिनिश तो नहीं होऊंगा. கரெக்ட்டான ஒரு प्रेडिक्शन लचाम பாத்தீங்களா? Watch 2 out. बंदे हैं ये, ठीक है. 2 बंदे गाइस. एक तुम पे क्लोज आ गया. नाइस वन. लास्ट नीचे नेट खोल के बैठा गेट पे. नीचे कूद गया पानी में. ஹைட்ரோ கால்ஸ். யார் அவ்வளவு கால் தருது? ஹைட்ரோ தான்ல. आराम से टाइम दो. पानी के अंदर. டேய் हां पहुंच गए. हां मार्क वाला खाली जल्दी आओ. இருந்துச்சா இல்லையா அவன்ட? ஷாட்கன்ல எவ்வளவு புல்லட் இருந்து? எதுக்கு அவன் மாத்தி ஜம்ப் பண்ணான்? சரியான சோக்கு அது. 10 புல்லட் இருக்கு ப்ரோ ஷாட்கன்ல. ஷாட்கன்ல வச்சிரலாம். क्लियर है लगा दो. गाड़ी अंदर लगाओ. See this Hydro will get तुम लोग जाओ मैं रुकता हूं. इधर आने के लिए आया था सिर्फ, ठीक है. यही ऊपर हिल पे அவ்வளவு கால் குடுக்குறான் ப்ரோ. இது பண்ண அது பண்ண அது சாவ மாட்டேன் நான் சாவ மாட்டேன் இவன் சாவ வருவான் அடிச்சிரு அப்படி இப்படி எல்லாமே குடுக்குறான் கால். है क्या अभी भी जली फुटे कोई
इधर ही काफी भाग नहीं रहा है। ये लोग क्या है, ये लोग तो पूरी 2-3 गाड़ियां लगी हुई है। कोई नहीं, पूरी हिल ले, इनकी मार देंगे, इनको बाद में मार देंगे, ठीक है। चेल्सी नहीं ஏன் ஜானதன் ஆஃப் பண்ணிட்டாரான் மைக்? अच्छा कवर ही अपने पे, गाड़ी पे ही हूं मैं। ரெக்கார்டிங்ல எப்பவுமே आ रहा हूं। जोन अपने पे ही है, अच्छा ही है, यही से खेलते हैं। जोन अपने पे ही आएगा भाई, तो चिकन ही लेंगे अब तो। स्क्रीन शेकன்றான்। शेकी बेबी भाग रहा हूं मैं, जल्दी आओ मेरे पे। डबलिंग करके आ रहे हैं लोग, जल्दी आराम से। हां हाइड्रो कॉल्स एंड गन पावर एक्यूरेसी ब्रो। मार ही दिया मेरे को डबलिंग में, बहुत गंदा मार दिया यार। 8 का कम है ना शायद। नहीं कम नहीं, फाइट है और जोन नहीं है, उन पे जोन नहीं है गाइस। माय गॉड, इजी गेम है, ठीक है। दो टीम है उधर, फाइट होगी, थर्ड पार्टी करना आराम से गाइस। वही थर्ड पार्टी करेंगे, आराम से थर्ड पार्टी करेंगे। पहले राइट साइड को फैल जाओ, बीच साइड को, जहां पे मैं हूं। इस साइड को आओ, यहां पे पड़ेगी। वो देखो बीच रोड, फाइट नेट वेट हो रहे हैं। 8 के साथ लोग हैं ओपन में, साइड का एक और लेफ्ट साइड मार क्यों ओपन में रोड पे काट रहा है। அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையோ, ஒரு மாதிரியே போதே। अच्छा फिनिश பாருங்க, அவனாலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அலறுது ஆகு। रोड के लेफ्ट साइड जाओ। लेफ्ट साइड खेलना था बंदा, देखना। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। एक किल जो Watch out. इधर बंदा जॉनी भाई। चिल अच्छी जगह है तुम पे। उसको लेट के पिन करा, उसको लेट के पिन कहाँ कराने हैं? एक नॉक हुआ था, फिनिश नहीं हुआ है शायद से, कंफर्म नहीं हूं मैं। उसे जोन प्रेशर बनाएगा, उठेगा, ठीक है। मैं लेट के देख रहा हूं उसको। क्या आ जाते हैं ना। हां ये लोग किल ले रहे हैं, जेली भाई एक किल ले लेंगे। सेफ रहने दे प्लीज। चलो गाने बढ़ गया। आ जाओ मेरे पास जेली पे आ जाओ। हां बहुत सेक्सी जगह जोन है। नहीं अभी आ जाओ जोन में चले जाओ। नेट सेंटर है वो। हां मैं आपके साथ चलो। बीच में से आओ सीधा। आगे उधर यहाँ गाइस स्टेडियम की साइड स्मोक करके सर्वाइव कर शॉट किया है। सिर्फ फील्ड करने के தெரியாது। स्टेडियम साइड गाड़ियां लगी है तुम्हारे मुंह पे, उसके नीचे के वो புரியுது, कमरे होते हैं गाइस। अंडरस्टैंडेबल। हैव अ ग्रेट डे बड़ी। सम इंप्रूवमेंट जानी बस कैंपर साथ में जाना जल्दी। इज प्लेइंग फ्रंट एग्रेसिव। आजा कियो, तू भी आजा, अब जा सकते हो तुम आराम से, कोई बीटी नहीं है। जल्दी आ जाओ लालो। लेफ्ट से जल्दी, अंदर मत जाओ, सेंटर मत जाओ। हां सुन वहीं जा रहा हूं। एंगल लेके बैठो, लेफ्ट साइड का एंगल लेके बैठो, मैं राइट साइड का लेके बैठो, ठीक है। सॉर्टेड गेम। तुम लोग इनको देखना, येलो मार्क गाइस, तुम्हारे लिए फ्री किल होंगे येलो मार्क। येलो मार्क वाले आएंगे, वहीं स्लैम करेंगे जहां पे हमने किया था, ठीक है। இவன் இந்த கிராஸர்ல ஆடுறான்। फाइट हुई है, वो लोग शायद थोड़ा फैल के खेल रहे होंगे उधर। எல்லாரும் மாத்திராங்க கிளாஸர்। பாயிंट डॉटर கிராஸர் தான் ஆடுறான்। डॉटर कम है। हां कम है। देखो और वाले नहीं कर रहा अभी ओपन वाले को मारो। और वाले ओपन से रोड से जा रहे हैं गाइस। हाइड्रो क्या कमरे के अंदर पता नहीं। இங்க பாரு அவனை, நேரா அழுத்தி விட்டுருப்பான்। ஜஸ்ட் மிஸ்। दो है ठीक है, दो है नेट कर। எப்படி உட்கார்ந்திருக்கானே பாருங்களேன்। हां नहीं आएंगे आराम से रेफ दे दे, वो बाहर नहीं आएंगे। रेफ दे அலறி இருப்பான்ல। मेरी वाली साइड से आ सकता है, ठीक है। मेरी वाली साइड से आ सकता है। எல்லாரும் லைக் பண்ண பாருங்க நண்பா, சப்ஸ்கிரைब பண்ண பாருங்க। हां देख रहा हूं जल्दी भाई। करो। जानी பாய்ன்றான் அவன்। எதுக்கு जानी பாய் சொல்றானே தெரியல। கியலாமாவோ गाइस देखना, इधर से ध्यान रखना। उनको तो नहीं है, उधर से थ्रेट नहीं है, उनके वाले गेट से ही थ्रेट। ஆல்ஸ் நல்லா குடுக்குறான், ஆனா நல்லா இல்லன்னு சொல்றாங்க chatல। मॉली कर रहे, तुम पे मॉली कर रहे, मॉली पुल किया उन्होंने। बग्गी आई। टीम नंबर क्या? ஒருத்தன் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ரோ டீம்ல, அப்பதான் ஆக்டிவா இருக்கும் டீம்। वो एक पिक निकालेंगे जेली भाई की तरफ से, दो बंदे पुश कर देना, ठीक है। क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूं। जॉनी भाई दरवाजे पे खेलेंगे, यहां से नेड मारेंगे, वो बंदे इस कमरे में खेल रहे हैं। कियो तो भागते हुए गेट खोल देना खाली, ठीक है। 15 हो रहा है, चला मैक्स कैलकुलेशन போட்டுட்டு இருக்கானே। राइट कमरा है, ठीक है। पैनिक रूम है जॉनी भाई राइट पे, और उसने नेड पुल किया है। एमएनएड आना मिस आइट आना। वो पीछे तो ऊपर आ गया गाइस। वो हां चल कियो आराम से मार। एक और है बंदा और आका। क्यों मैं रेफ कियो तेरे रेफ दे जल्दी। इधर बोल रहा है जॉनी भाई, आप गेट देख लो थोड़ा सा। ऊपर चले जाना, ऊपर से एंट्री करना गाइस, ऊपर से एंट्री करो अब। जॉनी भाई ऊपर से जॉनी ऊपर से करनी होगी, ऊपर से एंट्री करनी होगी। ऊपर आ जाओ, लेफ्ट वाले को देखते हुए 5 को देखते हुए, ठीक है। 7 एस का बंदा मारा इन्होंने, 2-3 बंदे मरे हुए हैं। 5 ने 11 का नॉक किया, 5 ने 11 का नॉक किया लेफ्ट पे। फिनिश ले जाके। एक बंदा दूर खेल रहा है इसका। 11 के दोनों को गए गाइस। अंदर गया ப்ரோ எல்லாமே சொல்றான் ப்ரோ அவன், பாத்து செத்து போயிட்டனால என்ன எல்லாமே சொல்றான் அவன்। ऊपर से अंदर चलेंगे, साथ ही बंदे गाइस। 11 के दोनों के, ठीक है 11 का और एक नॉक हुआ।
ये 5 वाला बंदा छत पे है, अंदर को मारना है। अंदर वाले को मारना आराम ஹைட்ரோ எல்லாமே நோட்டீஸ் பண்ணி எல்லாமே கன்வே பண்றான். उस पे एक मॉली करूंगा, ठीक है? उस पे एक मॉली करूंगा। कर जल्दी एरिया कम हो जाएगा। मॉली की उसके पीछे जाएगा अभी वो। जॉनी तेरी साइड से अंदर अभी अंदर फिट कर सकते हो तुम कर कियो फट देगा, कियो फोड़ देगा। गाइस 3 ही बंदे ऊपर गया क्यों ऊपर गया पूरा। ये तनिया வந்துக்குறாரு டீம் அவுட். एक और 2 है 15 के 2 है। जल्दी भाई साथ में जॉनी आ जाओ पुश करो। एक आपके नीचे लेटा है, पीछे लेटा है कमरे में। एक पीछे लेटा हुआ है, ठीक है जॉनी भाई आपके नीचे। और सोलो है जली भाई आप पे। அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா ऊपर தனியா நிக்கறான். बाहर आ गया यार। कोई नहीं मार दो यार जॉनी। டேய் हैकर हैकर और वाटा नीचे वो फुल भरोसा है। बाहर है கேம்ல ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. सीढ़ी पे गेट है ये सेंटर दिख रहा है ना आपको, गेट दिख गया ना? ये नहीं जॉनी आगे वाला, इससे आगे। अभी कौन बच गया? अभी कौन बच गेट है। अबे वो डेथ वो खेल रहा है, हील बैटल खेल रहा है वो। जॉनी भाई पुश कर दो कर दो के बाद मर जाएगा गाइस, ऐसे ही मर जाएगा। ऊपर रहे, जोन की साइड को रहे। कितना என்னடா கால் தெரியுதே? எப்பறா புஷ் பண்ண முடியும்? जोन का डैमेज बहुत ज्यादा है, वैसे मर जाएगा। डैमेज जाने दो, डेथ जोन खेलो और செத்து போயிடுவான்டா அவன். சோ புஷ் பண்ணா नहीं लगेगी। சிக்கமா பண்றானுங்க தல. ஐயோ கால் குட்டு. लेट्स गो वे மோட்டிவேட் பண்றாங்க. இந்த இடத்துல புஷ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாம பாரு, நான் சூற ஏட்டேன் அப்படியே. ஒரு வாட்டர் மேட்ச் போய் செத்து போய் கிடக்குறானே. ஹேக்கர் ஓடுறான். மேபி அதை விட மோசமாகலாம். சரி ஜி, நான் அப்படியே போயிட்டு வரேன். 13 பேர் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. 100 லைக்ஸ் போலாம். வேற யாரா பார்க்கலாமா? பிஓவி பக்கத்துல ஜியால் பாக்குறீங்களா? அத்தா தலைவன் ஜியால். தலைவன் வந்து இன்டர்நேஷனல் பிளேயர். அரோரா ஜியால். இவன் கேம்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே மைண்டுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆடணும். எல்லாருமே டாட்டர் தான். எல்லாமே டாட் கிராசர் மாத்திட்டானுங்க. பா நான் பாதி டாட் என்ன ஹெட் அக்யூரசி பாத்தீங்களா இல்லையா? அந்த அக்யூரசிலாம் மஜாவா இருக்கும். நோ ஸ்கின்ஸ் ஒன்லி ஸ்கில்ஸ் கேம் ப்ளே. ஓ மை காட், எங்க உள்ள போறேன்றான். உட்காரு வெளியேன்றான். டாக் போட்டிருந்தான். டாக் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. நியூ வேர்ட்ஸ் வில் பி அன்லாக்ட். ஹேக்கர் ஆர் வாட்? கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. அப்படியா? இவன் கேம் பிளேலாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மோட்டிவேட் ஆகி ட்ரைனிங் ரூம்ல போய் அடிச்சு இருப்பீங்க. என்ன பண்ண இந்த மாதிரி பிளேஸ் நானே டாட்டர் வந்தோடனே டாட்டர் கிராஸ் தான் மாத்தணும். கிரைண்ட் அடிக்கணும் அதுல. சரியான கனெக்ஷன் ப்ரோ இதெல்லாம். ஸ்டே ஆவாதன்றான். Bir bunları yaptılar Hüse. Doğrular. Açı daha da ya da ne tuti çafçıda. My god. I'm sure. Ada bunu diyorsun. Under likes Nanba. Let's go. 44 people பாக்குறீங்க. ஷெம்தியா லைக் பண்ணுங்க. Hi. Device status. Device இந்த வீக் சொல்றோம் அப்டேட் வரும் bro. Saturday இல்ல Friday இல்ல Saturday அப்டேட் வரும். Watch out. Watch out.
பாறக்க விடுவான்றான். Watch out. Watch out. Same use sure. என்னடா அட பாவி ஷார்ட் கிளிப்ஸா யார் மாஸ்டர் டாக்கோட கிளிப் பார்த்துட்டேன் நானு. ஜேடி கேமிங் ஏன் ஜேடி கேமிங்க என்ன தெரியுமா? ராகர் நமக்கு தெரியும் அந்த டீம். ஜஸ்டின் வேற யாரு பார்க்கலாம். 7 more likes guys, come on, 100 likes. Gee. Soon. அந்த soon எப்ப வரும்னே தெரியல. ஒரு நடு வினிலும் தெரி வினிலும் மலை 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 ஏய் வெரியன் போட்டிருக்கான் வாங்க வெரியன் பாலக்கா பாலக் ஓல்டு இதுதான் எரியுது பாலக் ஹைட்ரோ பிஜிஎம்ஐ ஹைட்ரோ போட்டிருக்கானே அது பார்த்துட்டானே எனக்கு பாருங்க புதிய தலைமுறையில வந்து 11K வாட்சிங் போயிருக்குது புதிய தலைமுறையில வியூஸ் எத்தனைக்கிறானுங்க போட்டு கண்ணா பின்னா. அக்வாட்டிக்ஸ் வாங்க கேனைன் டாரோஸ் பாப்போமா? என்னடா அவன் பாப்போம். कलरफुल वச்சிருக்கான் பாருங்க. हम लोग नीचे फाइट लेने जाएंगे सुनो हम थोड़ा सा सैंडविच है ना जहां पे हम लोग फाइट लेंगे वहां देखा सॉन्ग सॉन्ग राइट साइड पालक नो अपलोड பண்ணா நினைக்கிறேன். टावर से घुमाऊंगा टावर साइड से घुमाऊंगा रेडियस इन्फो लेके इसके आसपास होगा ठीक है. हां मजावा இருக்கு கிராபிக்ஸ் पिक्सल இருக்கு ब्राइट ऑन नाक जाओ ना आगे जाओ. Watch out. ஐட்டானா கண்ணமில்ல வாரதியே ஐட்டானா யோசிக்கிறேன் உன்னை பத்தியே பண்டையில படிப்புண்டு ஏறலடி दोनों के அழகில உன்னை மிஞ்ச ஆள் இல்லடி. ओपन दिख रहा है मारो ना बंदा आके गाइस एक्शन करके भाई मेरी पकड़ ले ऑन जाके एक नो कॉल आ जरा मैं एक बार जोन देख रहा हूं आगे ओए लेफ्ट देख मार ओए जा रहे हम थोड़ा क्लियर करते हैं ना. हां क्लियर कर रहा हूं मैं रुक रहा हूं पेड़ पे नेट कर रहा हूं वो वाला पेड़ बहुत फॉरवर्ड है. मेरा बंदा है मेरे सामने बंदा है 14 का वो नीचे गए डाउन द गए ठीक है ये बंदा गाड़ी घुमा आगे मेरे आगे घुमा के देख रहा हूं जोन के बाहर है गाइस. अरे कौन सेफ अरे मेरे मुंह पे चढ़ गया यूतिया नेट गया भाई ना पीछे मेरे मुंह पे ही है भाई वो. ஐயோ கடவுளே நேரத்துக்கு டீம்மேட் மேல அடிறான் ப்ரோ அவன் சைக்கு தகான் ரைட் அவன் इधर पे बैठा है वो ஐயோ ஃபன்னியா இருக்கானுங்க. मादर चोद तू छूती बोल रहा हूं रुक के नेट कर ओए सुनो கவுமராஜ் ஆயிடுறீங்க மோக்கர் செத்தே போயினானா டேய் அவன் செத்துட்டான்டா. किल लेने आ रहा हूं उसका ஓ அவன பார் ப்ரோ டீம்மேட் கொண்டு ப்ரோ पीछे मेरे मुंह पे ही है भाई वो. டேய் அவன் செத்துட்டான்டா நீ போட்டு what the fuck எனக்கு வயிறுல வலிக்குது இப்போ. किल लेने आ रहा हूं उसका ஒரு அவன் அநியாயமா கொண்டான் தல. ओए सुनो கடவுளே राइट रिच फैल गए. ठीक है अरे ब्रो यहाँ पे दिक्कत है अपन रोड पे खेल सकते हैं क्या? अरे मारेंगे पेट्रोल पंप वाले मारेंगे वो आएगा देखो आएगा बड़ा पेट्रोल पंप पे बंदे हैं वो राइट से लगा तुम शोर पे चले जाओ शोर पे खेल सकते हो. शोर पे बंदे सुनो मेरा कहना ये है भाई लेफ्ट पे अपना मां तुम हाथ पे रुक के स्प्रे बना सकता है क्या? टॉरस नहीं ना
उसके राइट पे बंदे, राइट पे जोन है क्या? वो राइट जा रहे हैं। तू स्मोक करके एरिया बना, तू स्मोक करके एरिया बना। Watch out. ओ मैं साइड पे जा रहा हूं, साइड पे जा रहा हूं, मैं साइड पे जा रहा हूं। मार दो। यहां पे बंदा रुका है। रुका है अभी। एक एचपी है, वो तुम मारो तो मर जाएगा। पड़ा देख। मैं तेरे ऊपर ओ नॉक दे। टॉरस चला जा, उसकी जगह पे चला जा। एक बंदा जा और एक बंदा टॉरस पे खेलना। अबे टॉरस खेले ना तू शादी। ना ये काका ओ मैं राइट जाऊं। वहां पे ऐसे बंदे खेल रहे हैं, तू थोड़ा सा खेल सकते हो। मामा वॉइस बीसी लाइक वो नेट देना मुझे। இது என்னப்பா எடிட் புதுசா இருக்கு मेरे पे छोड़ दूंगा। आजा मत कर राइट ही खेल ले। छोड़ो भाई छोड़ो नेट देना मुझे इधर मार अपने पास बंदा है ठीक है। अपने पास बंदा है इधर। Mark the location. ஸ்மோக்கர் போட்ட நேட்ல ब्रिज वाला रैप वगैरह। இது சம்ராஜ் போட்ட நேட்ல ஸ்மோக்கர் காலியா हां बंदा है इधर। அநியாயமா ஒரு டீம்மேட்ட கொண்டானுங்களேடா டேய்। इधर ओपन में भाग के आएगा। नॉक दे हम किल ले। अरे हट मार படுமானே படாதல கீழ பாறா தண்ணில பாறா டேய் தண்ணில போறோம் அடிக்கலாம் bro बंदा है ठीक है। என்ன bro கண்ணு தெரியலையா bro உங்களுக்கு पानी वाले को मार दे। உண்மையாலே கேக்குறேன் நானே அவன அப்படியே அடிச்சிரலாம் bro। देख सामने भी क्रिएट बनी है। किधर बता स्टोर पे मेरे कॉल तो कुछ करना है तो क्लियर कर लो, थोड़ा एक्सटेंड करके आगे आके क्लियर कर लो गाइस इनको। हां ना सब मेरे पे हम पे आ जा। आ रहा हूं और नो ये नॉक कहां पे गया बे? वंदा गाली करे ओ राइट से मार मुझे लास्ट राइट अलरवा इधर को मारता நாரா சூரிய ஆயிருப்பான் இவன்। अरे நல்ல வேளை கன்னு கையில வந்துச்சு இல்லனா गाली தலைவர்। ये बचा लेगा, टोरल बचा लेगा। अरे नहीं वो चढ़ेगा नहीं अभी। आजा ऊपर खेल, एकदम ऊपर खेल। बैक आ पूरा बैक आ। देख ले तू पड़ेगी, देख वहां पे पड़ती है। अभी तू कूद पे சாம்ராஜ் மட்டும் தான் பேசுற மாதிரி இருக்கு சவுண்டா। अरे खेलने दे राइट से पड़ेगा ना लौड़े। अंडर सीसी மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவானா நீங்க போடுறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல? इधर स्मोक कर दे मेरे पास शॉट पे देख इधर। नहीं स्मोक को मत यूज करियो जी। 4 லைக் பண்ணீனா 100 லைக்ஸ் जी कमान जी। बूस्टर है तेरे पे स्नो तिरकी इनाये न्यूरकी नॉक दे देख ठीक है। नॉक दिया किलर ट्राई कर मेरा नाइस। सोलो वाले स्मोक कर रहे गाइस। पुश इट आउट आएंगे अपने भी आएंगे, उनको ऑप्शन नहीं है। ब्रिज पे लगाएंगे अभी रुक मैं 12 के ले लेता हूं। बूस्टर नेड बड़ी मेरे पे ओके நான் நேடு பாக்குறேன் ஒன்னு கூட கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது। Awesome. Thanks baby। ज्यादा बंदे नहीं है शायद, इनका फाइट हुआ है। हेलो आगम कहां से मारा भैया? Watch out. ड्रॉप है क्या? मोक வெளிய போய் ஆடுறான்। सुम में राइट से दिखाना। ठीक है तारुस O6 लेफ्ट एडमिट वाले को मार सकता है डोर। वो दिखेगा राइट वर्ता है लेफ्ट इधर कहीं मार देंगे। मारी पीछे आजा जस्ट मिस। बैठ शांति से बैठो ना बस। टाइम खेलना अपने को। गाड़ी का यूज चाहिए मेरे को, गाड़ी का यूज चाहिए। ओए ब्रिज पे लगाऊंगा मैं गाड़ी, ब्रिज पे लगाऊंगा गाड़ी में। स्मोक नहीं है, स्मोक गन है। रुक स्मोक गन है मेरे पे। ओए चालू हो रहेगा वो कूप फाड़ लो ना, कूप फाड़ दे। वो कूप फाड़ दे। बोट डाल गया मारा। गाड़ी लगा ओए लगा दे। आराम से दूर से पड़ेगा ना। 8 बिट वाले को मारो। ओए टोरस तेरे लेफ्ट वाले को 8 बिट वाले को मार। दिखेगा तेरे को लेफ्ट में। दिख गया लेट आते का येलो का लेफ्ट वाली हां लेफ्ट वाली मार देना। एक नॉक 3v3 है। पहले एक टट्टे का नीचे वाला भी एक टट्टा है। இவன் மொட்டை நாக்கானு வைங்க சோமராஜ் எந்த மாதிரி கேப்பானே தெரியாது। एक बंदा इधर एक बंदा लेफ्ट मार्क। नेड नहीं बाबू, नेड नहीं। இவன் மட்டும் தான் நேடி போடுறான்। நேடி போயிட்டு தான் இருக்கு போல। நான் ஒண்ணுமே கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது। पास मार
लाइक बटन पर जी सब्सक्राइब बटन पर तूने छोड़ दिया अपना गाड़ी भाई सॉरी अभी सेफ उनके एंगल से मत लगाइयो अपना थोड़ा एडवांटेज है कि नहीं अबे तुम लोग चढ़ाई कर सकते हो बे लेफ्ट से तुमको जोन जाना पड़ेगा नहीं तो बाद में शुद्ध ही होगी थोड़ा आगे चढ़ो ना लेफ्ट से मैं थोड़ा आगे खेल लूं देख मॉली कर रहा हूं रुकना आना है ना बड़े को उन्होंने आना है अरे गलत मॉली नेड आ रहा है जस्ट टर्न किया सन फेंका मारो सुपर चैट गाड़ी में एक साथ मत रहो கண்ணா பின்னாடி புஷ் அடிக்கணும் யோசிக்கிறானுங்க को आना पीछे वाले को बोलना को क्या மத்த நாக்கு போன்ல यो ஜோன்ல நான் காரானுங்க नहीं सोमन उठा யாரு ப்ரோ அவன் அவ்வளவு பிக் போட்டு அடிக்கிறான் ஸ்மால் பிக் போட்டு ரெண்டு நாக்கு வசாயா 1 HP है யாருப்பா அவன் மஜாவானா லாஸ்ட்ல 1 HP ரிஷி ஜிஜிஸ் ஐம்பராவது ஜி நீங்க வேற சீக்கிரம் போனோம் கொஞ்சம் நானு ஐயோ ஆல்ரெடி 345 நண்பா ஓ நண்பா நாளைக்கு ரியாக்ட் பண்ணலாம் மேடிக்கு மேடி அண்ணன் அவர்களுக்கு இப்ப நான் வந்து சென்று வருகிறேன் ஓகே நாளை சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் விடை பெறுவது உங்கள் நான் லைக் பண்ணுங்க ப்ரோ 2 லைக்ஸ் போடுங்க ப்ரோ 30 people பாக்குறீங்க ஜி கமான் ஜி என்ன ஜி லைக் போட மாட்டீங்க ஜி தமிழ் வணக்கம் வாங்க அப்படியே ஒரு லைக் போடுங்க buddy used 8 nets what the fuck not even single net yes I do noted that buddy but பெருசா நான் வந்து ரியாக்ட் பண்ணிக்கல போடுறான் நேடு போட்டுக்கினே இருக்கான் பட் நம்மளும் அது அந்த இடத்துல இருந்திருக்கோம் ஸோ கலாய்க்க கூடாது ஓகேவா அவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடணும் உங்கள் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ஓகேவா யோ லைக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணாம போகாதீங்க ஸ்ட்ரீம் முடிக்கிறப்போ செம்தியா லைக் பண்ணினா தான் 100 லைக்ஸ் போக முடியும் மயிறு மாதிரி இருக்கு ஒரு ஹேர் கட்டு பண்ணியே ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாரம் ரோகமா தலை கொஞ்சம் வேலை இருக்கு தலை இன்னைக்கு நிறையாவே நாளைக்கு ரியாக்ட் பண்றேன் நாளைக்கு வந்தோடனே உனக்கு தான் ரியாக்ஷன் ஓகே வந்து இப்ப வந்து மேக்ஸை காமிக்கலாம் லைவ்ல கொஞ்ச நேரம் தம்பி மேக்ஸு போதும் ஏது சரி அவனுக்கு தூக்கம் வத்தியா அவனை போட்டு எழுப்பிட்டேயா தூக்கம் வந்துடா அவனுக்கு தூக்கம் வந்தாப்பா மேக்ஸுக்கு பாய் சொல்லுங்க நேரம் பாய் மேட்ச் ஸ்டார்டட் நாளைக்கு ரியாக்ஷன் எப்படி வந்து மாட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா அவன் செம்ம டயர்ல இருக்கிறான் என்னை விடு நான் தூங்கணும்ன்றான் தம்பி தூக்கம் வந்தா தம்பி தூக்கம் வந்தா தம்பி என்ன எத்தனை தடவை எழுப்பியிருப்ப தூங்கும் போது படுக்கு போட்டாச்சு மட்டை இந்த மட்டை
ஃபேஸ் காம் முன்னாடி என்ன பண்ண லைட்டா பக்கோட நண்பா வட்டா போயிட்டு வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய்.